Die war Geschichte der Wikinger halte US dem Norden weiter. Schließt die Augen und stell dir ein Weltumorgenable vor. Wir schreiben das Jahr 793 n. Chr. An der windpeitschten Kust Nordamerikas, im heutigen Nordengland, beginnen die Manch de Klosters Lindisfarne ihr täglichen Gebiet. Die Steinmauern ihres Heiligtums stehen seit Generationen. Ein Lookführer de Wissens und de Glaubens in einer Welt, die es verjordenet und sicher halten. Sie ahnen nicht, dass sich hut alles andern wird. Von jenseits der grauen Nordsee pflügen Schlank-Holschiff durch die Wellen. Ihr Drechenkefigen Bugspitzen haben und sunken, sich im Rhythmus der Ozeans. Die Schiff bringen Männer, wie es die Manch nach in Gesehen haben. Krieger mit Axten und Schwertern. Die ein Sprache sprechen. So rau und schon wie der Nordwind. Sie setzen ihr Schiff am Strand auf. Und innerhalb weniger Stunden brennt das Kloster Lindisfarne. Das Wikinger Zeitalter hat begonnen. Doch waren dies Menschen. Die Europa 3 Jahrhundert lang, in Angst und Schrecken versetzen sollten? Waren bloß wild Plünderer, wie die Berichter Opfer vermuten lassen? Oder waren weitaus komplexer? Entdecker, die Amerika 500 Jahre vor Columbus errichten? Händler, die Kontinente verbanden? Künstler, die Kunstvollen Schmuck vertickten und Geschichten erzelten? Die UNS Nachhut fesseln? König und Königinnen, die mittelalterlich Welt prägten? Born und Familien, die sich in einigen der unwörtlichsten Gegenden der Erde ein Leben aufbauten? Hut haben begeben war UNS auf ein Reis durch die Gesamtgeschichte der Wikinger. Von ihren geheimnisvollen Ursprüngen in Skandinavien bis zu ihren weit entfernten Siedlungen in Ländern wie Bagdad und Newfoundland werden, where MITen durch ihren Alltag gehen. MITen über unbekannte Meersegeln und ihrer Seat in schlechten Kämpfen. Die den Lauf der Geschichte veränderten. Dies ist nicht nur ein Geschichte der Gewalt, obwohl es davon reichlich geben wird. Dies ist die Geschichte eines Volks, das, im Guten wie im Schlechten, das übergegangen hat, die Welt, wie wir es hut kennen, zu gestalten. Linnen sie sich also Zurich, in Spannen sie sich und lassen sie uns über 1000 Jahre zurückreisen, zu den gefrorenen Fjorden und endlosen Walden des Nordens. Entdecken wir die wahre Geschichte der Wikinger. Kapitel 1. Das Land der Mitternachtssonne. Die Wikinger zu verstehen, müssen wir zunächst das Land verstehen, das es prägte. Skandinavien im frühen Mittelalter war ein Reich der Extrem. Im hohen Norden stieg die Sonne im Winter kaum über den Horizont und tag die Welt in Zwielicht. Im Sommer hingegen weigert sich diesel besan. Untersuchen und tag das Land 24 Stunden am Tag in Licht. Es war ein Ort, an dem die Natur uneingeschränkt herrscht und in dem Menschen gegen Widrigkeiten überlitten, die an ihr Volker gebrochen hatten. Die skandinavische Halbinsel erstreckt, sich vom nordlichen Polarkreis bis in die sanfteren Gefilde der heutigen Dänemarks. Berge dominieren die Landschaft Norwegiens, ihr Gipfel weiß vom ewigen Schnee. Tief Fjord schneiden, sich wie die Finger von Riesen in die Kust und bilden Nederlich Häfen. Die zu Ausgangspunkten für Wikinger-Expeditionen wurden. Das Land war karg für die Landwirtschaft. Ständiger Boden, Vegetationsperioden und hart Winter bedeuten, dass das Leben ein ständiger Kampf war. Doch eben dies Herausforderungen formten ein Volk, das sah, einfallsreich und risikofreudig war. Im ostlich gelegenen Schweden herrschten etwas bessere Bedingungen. Kiefern und Birkenwälder erstreckten sich so weit das Auge reicht, unterbrochen von Anzaligen sehen, die unter dem nordlichen Himmel wie Spiegel glitzerten. Auch hier war das Land karg, doch Fluss bildeten Wasserweg ins Landesinnere, verbanden Siedlungen und ermöglichten Handel. Die schwedischen Wikinger folgten diesen Wasserstraßen tief, nach Osteuropa und etablierten Handelsrouten, die bis nach Konstantinopel und darüber hinaus reichten. Dänemark, das südlichste skandinavischen Länder, war anders, flacher und mit fruchtbarem Ackerland. Es war das landwirtschaftlich Herstück der Wikingerwelt. Die Dänen sollten das am besten organisiert der Wikingervölker werden und schließlich Königreiche richten, die selbst das Mattisch, Karelisch Reich herausforderten.
Dak in den Jahrhunderten vor der Wikingerzeit war ganz Skandinavien in unselige kleine Gemeinschaften zersplittert. Die alle Jubelben kämpften. Das Leben in diesen nordlichen Landen vor der Wikingerzeit war hart. Familien letten in Langhausern, Rechteckigen geboten mit, Holzwanden Dachern aus Tor Foderstro. Dies Behausungen konnten recht groß sein, beherberten mitunter nicht nur die Angstfamilie, sondern auch Bediensteht, Sklaven in den strengen Wintermonaten sogar wie. Im Inneren war die Luft dick warm raucht der Coachführer, der einzigen Warmequell gegen die eisig kalt. Die Menschen schliefen auf erhoben Plattformen in den Wanden, einschalten fell Wohlstoff, an anders drank, sich zu warmen. Die Erinnerung war einfach, aber nahrhaft. Just Hefer bildeten die Grundlage der meisten Mahlzeiten. Gemmeln zu Mel Fleidenbrot oder gekocht zu Brei. Das Glück hat, in Kostena zu leben, ganz dies mit Fisch, de getrocknet oder geraucht Word, in über den Winter haltbar zu machen. Die Gemeinschaften im Landesinneren waren starker auf Jag wie zucht eingewiesen. Rinder, Schaf Schwein liefern Fleisch, Milch Wall. Wild, Bieren Nuss aus den Walden vervollständigten die Erinnerung. Sofern zu finden waren. Es war ein Leben. Das von allen Hartarbeit verlangt. Vom jüngsten Kind bis zum altesten Grosseltenteil. Die Religion in dieser Vorwikingerzeitlichen Ära war animistisk, mit der Natur verbunden. Die alten Götter hatten noch nicht die Gestalten angenommen. Die were aus der späteren Wikinger Mythologie kennen. Die Menschen glaubten in Geister, die in Felsen, Bomben Batchen wohnten. Sie brachten Aufvergeben dar, gut ernten. Sicher reisen Schutz, war den unzahligen Gefahren der Welt zu erbitten. Die Toten wurden mit Grabegeben, Werkzeugen, Waffen Schmuck bestetet, die im Jenseits benötigen wurden. Dies Bestatungsriten entwickelten sich mit der Enstung, der Wikingerkultur weiter, wurden immer aufwendiger. Doch schon in dieser frühen Zeit glaubten die skandinavischen Völker, dass der Tod kein Ende, sondern ein Ries in ein der Welt sei. Handel gab es bereits in diesen frühen Jahrhunderten, aber war begrenzt. Baltischer Bernstein, der in ganz Europa für sein Schönheit geschätzt wird, gelangt überall die Handelsrouten nach Süden. Pels aus den nordlichen Waldern, insbesondere die weißen Winterfell von Fuchsen Menschen, waren wohl Handelswaren. Im Gegenzug gelangten Luxusgüter in den Norden. Glasperlen aus dem Rhein, Werkzeuge aus Bronze Eisen, Feinstoff. Doch für die meisten Menschen war das Leben abgeschottet. Man wird in der Gemeinschaft gebren, in der man sterben wird, die Welt jenseits den nächsten Tals oder Fjords blieb ein Rätsel. Dies war die Welt, die in Skandinavien jahrhundertelang existiert. Dr. Wandelstand Beaver, Bevölkerungswachstum, Klimaschwankungen, Fortschritt im Schiffbau der Druck expandierender europäischer Königreich, im Süden schaffen die perfekten Bedingungen für ein Blutheit der Wikinger. Die Skandinavier waren im Begriff, die Weltbahn auf ein Weise zu betreten. Die mittelalterliche Zivilisation schockieren, erschrecken letztlich währenden Word. Kapitel 2. Die Geburtsstunde des Langschiffs. Nix symbolisiert die Wikinger so sehr wie ihr Schiff. Dies Schiff waren Meisterwerk der Ingenieurskunst, Kunstwerk, die Schönheit mit tadlicher Funktionalität vereinten. Die Entwicklung des Wikinger Langschiffs war der Schlüssel, der den skandinavischen Völkern die Welt erschloss. Und dies Schiff hatte es kein Wikingerzeitalter gegeben. Die Geschichte, wie es dies praktischen Schiff bauten, ist ein Geschichte allmählicher Innovation über Jahrhundert hinweg. Die Vorfahren der Wikinger bauten bereits seit Jahrtausenden Boot. Archäologisch von Belgien, dass die skandinavischen Völker schon in der Bronzezeit mit primitiven Schiffen die Ostsee, Nordsee beführen. Dies frühen Boot waren einfach konstruiert. Ostol Baumstamm oder mit Tierhauten bespanne Rahmen. Sie erfüllten ihren Zweck zum Fischen für Küstenfahrten. Waren aber nicht für die Hochseereisen genet. Die das Wikingerzeitalter prägen sollten. Der Durchbruch, gelang allmählich durch die Perfektionierung der Klinkerbauweise. Dies Technik bestand darin, Holzplanken übereinander zu legen, mit Eisen und der darunterliegenden zu befestigen.
So entstand die flexibler, aber dennoch stabiler Rumpf. Die Skanheit dieser Konstruktion lag darin, dass sie sich den Wellen anpasst, anstatt gegen sie anzukämpfen. Ein klinkergebautes Schiff konnte sich gegen verderhen so die Wuchter Ron sie abfangen, die einen starren Rumpf zerschmettert hat. Dies Flexibilität ermöglichte es den Wikingerschiffen, in den beruchten Gewässern des Nordatlantiks zu jubeln. Die Schiff wurden, wenn möglich, Eichenholz gebaut, wobei noch verfügbarkeit auch an der Holzerten zum Einsatz kamen. Die Baume wurden sorgfältig ausgewählt, gefolgt anschließend entlang der Meisrung gespalten, Planken zu gewinnen. Die sie spalten, im Gegensatz zum Segen, bewahrt die Festigkeit der Holzfassung. Die Plank word axten Beilen bearbeitet, Werkzeugen. Die Wikingerschiffbauer unglaublicher Geschicklichkeit beherrschten. Der Kiel, das Rückgrat des Schiffs, word einem einzigen massiven Eichenstam geschnitzt. Alles muss perfekt sein. Ein Schwachstelle im Rumpf konnte in den unerbittlichen Gewässern des Nordens den Tod bedeuten. Das Langschiff, das am engsten Wikinger überfallen verbunden ist. War lang schmal auf Geschwindigkeit, Geringen Tiefgang ausgelegt. Not groß konnten dies Schiff 30 bis 60 Krieger transportieren. Sie wurden soll Siegeln als auch Rudern angetrieben, was in ein unglaublich Vielseitigkeit verli. Unter Siegeln bei günstigem Wind kann Langschiff Geschwindigkeiten von 15 Knoten erreichen, war damit schneller als fast Jets and der Schiffjener Zeit. Flot der Wind jettig aboter Mussen Fluss Kustenswasser befahren werden. Kann die Besatzung zu den Rudern Greifen durch rein Muskelkraft ständig verankermen. Der Tiefgang des Langschiffs war wohl sein größter taktischer Vorteil. Dies Schiff benötigte nur 90 cm wassertief zum Schwimmen. Das bedeutet, dass die Wikingerfluss weit ins Landesinnere befahren tief, in Gebiet eindringen konnten. Die ihr Opfer vor Angriffen war mehr sicher wanten. Außerdem konnten es ihr Schiff direkt im Ufer stranden, anstatt einen Häfen oder ein Dock anlaufen zu müssen. Ein Wikingerüberfall konnte überall dort stattfinden, wie es Wasser gab, das Überstützment war fast immer auf der Receipt. Die Drechenkaufemblem, die viel Langschiff schmuckten, erfüllten Meraris weg. Sie workten 14 flossend Sultan Jennen, die sie kommen sehen, Angst eingegen, doch sie erfüllten auch einen spirituellen Zweck. Die Wikinger glauben, dies geschnitzten Drachen konnten Bos Geister feindselig, magisch Kraft abwehren. Nachher Kussen wurden jettig oft, von den Drachenköpfen befreit. Zeichen friedlicher Absichten Einhöflichkeit, die einheimischen Geister nicht zu erschrecken. Die Navigation im Wikinger-Zeitalter war ein Kunstform, die Beobachtungsgabe, Erfahrung das, was wir Intuition nennen würden, Variante, aber in Wirklichkeit über Generationen weitergebens wissen war. Die Wikinger besaßen kein Kompass, kein Seekarten im Hütgens in kein Instrument zur Positionsbestimmung. Stattdessen nutzten sie alle Hilfsmittel der Natur. San Sternwiesen innen den Weg. Wellemuster zeiten die nahe von fernem Landen. Vogel konnten sie an Ufer führen. Weil Fischje folgten Vorhersperren wanderten. Die Erfahre Seelut, zu erkennen lernten. Ein bemerkenswertes Navigationsinstrument war der in den Sagas Sonnenstein. Modern Forscher vermuten, dass es sich ein Kristallart, möglicherweise isländischer Spat, gehandelt haben konnte. Der Denk seiner polarisierenden Eigenschaften die Orientierung und der Sonne selbsten bewogten Tegen ermöglicht. Ob die Wikinger die wissenschaftlichen Hintergrund dieses Phänomens vollständig verstanden oder nicht, sie wissen, dass bestimmt Stein innen bei bedecktem Himmel die Navigation erleichterten. Doch das wohl wichtigste Navigationsmittel war, die profund Kenntnis, de Meers selbst durch die Wikinger. Sie prägten sich die Standort von Landmarken. Die Tief von fernen sowie die Stromungs, Gezeitenmuster ein. Diocese wissen geben sie mundlich weiter verfassen vers. Die Navigationsinformation ein pragsam kodierten. Ein erfahrener Wikinger Navigator trug einen riesigen Wissensschatz im Kopf, dessen Hoffnung ein Leben lang dauert. Die Entwicklung eines anderen Schiffstyps, der NAR,
War für die Expansion der Wikinger ebenso wichtig. Waren das Langschiff für Krieg und die Raubzug gebaut wird. War der Anbreiters und die Tiefers Frachtschiff. Das waren. Wir und die Familien zu neuen Siedlungen transportieren konnte. Dies Schiff ermöglichten die Kolonisierung Islands. Grönlands und die Schließlich die Kaspresens der Wikinger in Nordamerika. Sie waren die Arbeits für die Wikinger Handels und die transportierten Holz, Pelz, Walroselfenbein und die Sklaven über weite Strecken. Gegen Ende der 8. Jahrhunderts waren alle Vorsetzungen gegeben. Die Skandinavier hatten ihr Schiffbautechnik perfektioniert. Sie besaßen das Navigationswissen, die offenen Ozean zu erberkern. Ihr Bevölkerung welches und die setzt die begrenzten landwirtschaftlichen Flächen unter Druck. Politisch Konsolidierung schafft Gewinner und die Verlierer. Matige Clans und die König. Die Ressourcen kontrollierten. Und die Antrakte Krieger. Die nix mehr zu verlieren hatten. Europa. Reich geworden durch Jahrhundert relativen Friedens, und die Wohlstands. Lag direkt jenseits der Meers. Verdiedeit von Streitkraften. Die selbstzufrieden geworden waren. Die Bune war bereitet. Die Schiff waren bereit. Alles was not felt, war gemand. Die erste Reisenturnum. Zu beweisen. Das die Kloster und die Stadbritanniens und die der Frankenreichs verwundbar waren. Zu sehen. Das die Meer. Die Europa beschützt hatten. Outwedge für Invasionen sein konnten. Dieser Moment kam in einem Sommertag, de Jahr 793 n. Chr. Als Wikingerschiff, vor der Kust Nordamerikas auftauchten und die Welt sich für immer verandert. Kapitel 3. Der Überfall auf Lindisfarne. Das Jahr 793 n. Chr. Begann für die Manch von Lindisfarne wie Jed Zandir. Dies Heiliginsel vor der Nordostkust Englands, war seit fast anderthalb Jahrhunderten ein, Zentrum de Christentums und der Gelassamkeit. Hier waren die wunderschönen Lindisfarne Evangelien entstanden, illuminiert Handschriften von Atemberaubender Kunstfertigkeit. Das Kloster Bad Schatze. Die durch Generationen frommer Spenden Einschhaft wordens waren. Kelche US Gold und die Silber, Jualimbesetzt Kreuz. Kunstvoll versiert Bucher in Adel Medellin-Banden. Doc Lindisfarne verkorpert mehr als Material erreichtem etwas Kostbares, für die christliche Welt. Einen Zufluchtsort de Friedens und der Gelassamkeit in einer aufgewaltatigen Zeit. Die Montsehen die Schiff wahrscheinlich schon von weitem kommen. Die Nordseekust bat wenig Deckung. Und die Stolzen Schiff mit Ren Drakenmotiven waren lang vorreachende Ufers sichtbar gewesen. Aber was konnten die Monch tun? Sie waren kein Krieger. Sie hatten kein hier. Auf das sie zurückgreifen konnten. Lindisfarne war aufgrund seiner Abgeschiedenheit gewollt wordens. Doch eben dies Abgeschiedenheit, die es ideal für die Contemplation macht es abverwundbar. Die Wikinger strandeten mit ihren Schiffen und die stürmten das Ufer, was Dan Geska, Word von verschiedenen Chroniken festgelten. Jeder aus seiner eigenen Perspektive. Doch alle waren sich im Grauen de Gestgens einig. Die Angelsächsische Chronik, sonst eher zurückhaltend, beschreibt das Arianis mit ungenter Emotionalität. Das Kloster wurde geplündert. Kostbergegenstand wurden gerot oder zerstört. Einige Monch wurden getötet. Andere wurden gefangen genommen, und als Sklaven verkauft. Die Kirche selbst, dieser heilige Ort, wurde geschändet. Einer der detailliertesten Bericht stammt von Alcuin von York, einem Gelehrten. Der in York studiert hat im Hof Karls de Grossen Diente, als in die Nachricht von dem Überfall erricht. Sein Brief zugen von tiefem Entsetzen. Fragt, wieso etwas einem so heiligen Ort weiterfahren konnte. Detet den Überfall als Gottlich Strafe, als Warnung in das christliche Volk, sein Lebensweise zu ändern. Dies Dürung der Wikinger Angriff als Gottes Gericht Sult in christlichen Schriften über die Wikinger weit verbreitet sein. Doch warum Lindisfarne? Aus der Sicht der Wikinger war die Wahl strategisch absolut sinnvoll. Das Kloster war wohlhabend, abgelegen und unvertietet. Es lag zudem strategisch günstig auf einer Insel, die bei erreichbar, bei flottjettig wohlständig vom Wasser umgeben war. Dies ermöglichte es den Wikingern, schnell zuzuschlagen und sich zurückzusehen, Beavertruppen vom Festland reagieren konnten. Der Überfall war kein willkürlicher Gewalttat.
sondern ein kalkuliert Militäroperation. Die psychologischen Auswirkungen de Lindeswarnüberfalls sind immens. Jahrhundertelang galten die mehr als Barrieren, als Schutz vor Invasionen. Der Zusammenbruch der römischen Macht hat Britannien in kleiner Königreich zersplittert. Doch der Ozean hat sie relativ sicher vor äußeren Bedrohungen gehalten. Die Wikinger zerstorten diese Illusion der Sicherheit. Wenn nirgendwo mehr Sicherheit herrscht, wenn selbst die intelligentsten heiligen Staaten ungestraft eingriffen werden konnten, war die gesamtsozial politische Ordnung bedroht. Der Überfall führt Europa auch in die militaristischen Taktiken der Wikinger ein, die den Kontinent über Generationen hinweg terrorisieren sollten. Die Wikinger schlugen mit überwältigender Geschwindigkeit Wucht zu. Sie nutzten die Wendigkeit ihrer Schiff, dort aufzutauchen, wo man sie am wenigsten erwartet. Sie zeigten keinerlei Respekt vor christlicher Heiligkeit behandelten Kirchen, Kloster, nicht als Heiligstätten, sondern als Lagerstätten für bürgerliche Reichtümer. Sie verschwanden, beaver sich organisierter Widerstand formieren konnte. Sigelten mit ihrer Butte davon. Nach Lindisfarne folgten weiter Raubzüge. Im nächsten Jahr griffen Wikinger das Kloster, Gero weiter südlich in der englischen Küsten. Dann erlitt die irische Küste ihr ersten Wikinger-Überfall. Innerhalb eines Jahres fühlt sich keine Küstensiedlung in Großbritannien oder Irland mehr sicher. Kloster waren aufgrund ihres Reichtums ihrer Verwundbarkeit besonders gefährdet. Doch die Wikinger überfielen jede Siedlung, die ihnen lohnen der Stehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies frühen Raubzüge nicht Teil einer koordinierten Invasion waren. Sie wurden von einzelnen Schiffsbesatzungen durchgeführt, manchmal nur von ein oder zwei Schiffen, manchmal von größeren Gruppen, die sich für eine bestimmte Expedition zusammenschlossen. Die teilnehmenden Männer stammten aus verschiedenen Teilen Skandinaviens. Einige waren jüngere Sohn wohlhabender Familien, die nach Rum Reichtum stritten, die ihnen der Scherbschaft nicht zugänglich waren. Andere waren ausgestoßen, die wegen Verbrechen oder aus politischen Gründen verbannt worden waren. Wieder andere waren einfach Abenteurer, angelockt von Geschichten über Buden fernen Ländern. Der Reichtum, der von diesen Raubzügen mitgebracht wird, hat tiefgreifend Auswirkungen auf die skandinavische Gesellschaft. Erfolgreich Plünderer kehrten als Helden in ihr Heimat, Zurich vertilten ihr Blut, in aufwendigen Zeremonien. Die ihren Ruf ihrer Sozials Ansehen steigerten. So entstand ein positiver Kreislauf. Erfolgreich Raubzüge brachten Sozials Prestige, was wieder mehr Anhänger anzog größer, ergiesiger Expeditionen ermöglicht. Junge Männer, die sonst vielleicht ihr Leben als born verbracht hatten, sahen in den Raubzügen nun einen Weg zu Reichtum anzuhängen. Die Raubzüge beflügelten auch Innovationen in den skandinavischen Gemeinschaften. Die Nachfrage nach Schiffen stieg, was den Schiffbau voranbracht. Mittelarbeiter fanden einen Absatzmarkt für Waffen die Rüstungen. Händler entstanden, die von den Raubzügen mitgebrachten waren und die dahingebliebenen zu verkaufen. Die Gesamtwirtschaft der skandinavischen Welt begann sich neu auszurichten die Möglichkeiten zu nutzen, die Seefahrten boten. Für die Opfer waren die Wikinger-Überfall katastrophal. Kleinsiedlungen wurden verwüstet. Der Verlust in Menschenleben war furchtbar. Doch vielleicht noch schlimmer war der Verlust der Sicherheit. Menschen, die ihr ganzes Leben in einem Ort verbracht hatten, mussten plötzlich irrigen. Ihr Heimat zu verlassen ins Landesinnere zu ziehen, weg von den gefährdeten Küsten. Die Zerstörung von Klostern bedeutet den Verlust unersetzlicher Bücher Kunstwerk. Jahrhundertange Melz, wissen Jing in Flammen auf oder Word ins Meer geworfen. Doch schon in diesen frühen Jahren war das Verhalten zwischen den Wikingern ihren Opfern komplexer als das einfache Verhalten von Jäger gejagtem. Manch Gemeinschaften schlossen Abkommen mit den Plünderer, sollten ihnen Geld, damit sie absiegen, oder hörten sie sogar rivalisieren Königreich anzugreifen. Wikinger Krieger dienten als Soldner in irischen englischen Armeen. Parallel zu den Raubzügen entwickelten sich Handelsbeziehungen. Die Wikinger waren stets pragmatisch. Wenn friedlicher Handel lukrativer war als Raubzüge, handelten sie gern.
Der Überfall auf Länderfahren markiert traditional den Beginn der Wikinger Zeitalters. Docker war, in Wirklichkeit der Auftakt, zu einer viel längeren und komplexeren Geschichte. Es waren nicht nur Plünderer, sondern auch Entdecker, Handler, Siedler und schließlich Herrschers über Rieside Gebiet. Doch im Jahr 793 war all das noch nicht absehbar. Man wusste nur, dass eine neue und schreckliche Bedrohung aus dem Norden aufgetaucht war und die Welt wieder diesel besehen wird. Kapitel 4. Krieger des Nordens. Waren diese Wikingerkrieger, die Europa terrorisierten? Was trieb es ein? Wie kämpften es das Wikinger Zeitalter zu verstehen? Müssen wir die Männer und die Zunamen auch die Frauen kennenlernen, die deren teilnehmen. Der typisch Wikingerkrieger war kein Berufssoldat im modernen Sinn. War Bauer oder Fischer, Handler oder Handwerker, der zu den Waffen griff, wenn sich die Gelegenheit bot oder es die Notwendigkeit erfordert. In der skandinavischen Gesellschaft wird von jedem freien Mann erwartet, kämpfen zu können. Von klein auftrainierten Jungen mit Waffen und lernten von Rennwettern und Onkeln den Schwertkampf und den Axtkampf. Bis zum Erwachsenalter Sultan Fahij Kampf versehen. Die Waffen der Wikinger waren raffiniert und kunstvoll gefertigt. Das Schwert war die prestigiötigste Waffe. Tor und oft mit Namen versen und als Familienerbstück betrachtet. Ein gutes Schwert wird im Damasen Erfahre geschmiedet, in dem verschiedene Eisen und Stahlsorten miteinander verschweißt werden, ein Klin zu schaffen, die hartgenig war, scharf zu bleiben, und gleichzeitig flexibel genig, nicht zu splittern. Die Herstellung von Schwertern erfordert immenses Geschick, und Meisterschmied genossen hohes Ansehen. Einige Schwerter wurden aus dem Frankenreich importiert, wo Schmied Zugang zu besseren Eiseners und fortschrittlicheren Techniken hatten. Die meisten Wikinger konnten sich jedoch kein Schwert leisten. Stattdessen kämpften mit Axten, die deutlich günstiger herzustellen und in guten Händen ebenso tadelig waren. Die Wikinger Axt war kein Werkzeug für den Krieg, sondern ein Spezial zum Toten entwickelt Waffe. Leichter und schneller als man vielleicht denkt. Mit einer bartformigen Clinch, die Schilde einhaken und Herren sehen konnte. War die Axt im Nahkampf verheerend. Ein guter Krieger kann mit einer Axt in der einen und einem Kehrschwert oder einem großen Messer, dem sogenannten Sax, in der anderen Hand kämpfen und so einen Wirbelwind tadlicher Schläge entfesseln. Speer waren ebenfalls weit verbreitet und die Soul als Nahkampfwaffen als auch als Wurfwaffen. Die Wikinger warfen Speer, feindlich Formationen aufzubrechen, beaver zum Nahkampf übergingen. Sie benutzen auch Bogen, obwohl das Bogenschien in der Wikinger Kriegsführung weniger Bedeutung zu haben scheint als in manch anderen Kulturen. Der Bogenwords war respektiert, aber in den Sagas nicht verherrlicht, weil das Toten aus der Fern weniger bedeutet als der Nahkampfs. Die Digung war ebenso wichtig wie Angriff. Der Wikinger-Stil war groß, rund und erstaunlich effektiv. Herstellt aus verliebten und vernieteten Holzplanken. Manchmal mit Letter übersigen und in leuchtenden Farben bemalt, konnten die Schilde enormen Schaden einstecken. Ein Schildmauer, in der Krieger sieht mit überlependen Schilden standen. Warne Hisu undurchdringlich, solange die Formation hielt. Der Schlüssel zum Sieg über ein Schildmauer lag darin, ihren Zusammenhalt zu brechen und Lücken zu schaffen, die Angreifer ausnutzen konnten. Rüstungen waren weniger verbreitet, als man vielleicht nimmt. Den Vermanner, gefertigt aus tausenden Indien angreifender Eisenringe, waren Tor und zeitaufwendig in der Herstellung. Nur wohlhabend Krieger konnten es sich leisten. Die meisten Wikinger kämpften in Lederwesten oder einfach, in urgenteten Wokleidung. Helm waren zwar verbreiteter als Körperpanzer, aber dennoch keineswegs allgegenwärtig. Der Stereotyp Wikinger Helm mit Hornern ist ein Mythos. Nebenbei bemerkt eine Erfindung der Romantik der 19. Jahrhunderts. Echt Wikinger Helm waren schlicht, kegelformig oder abgerundet, manchmal mit Nasenschutz. Horner waren im Kampf unpraktisch gewesen, des dem Gegner einen leichten Griff ermöglicht hatten. Die Wikinger Kriegsführung war zutiefst persönlich. Anders als in späteren mittelalterlichen Schlachten,
in den gepanzert zu pferd angriffen, word der Wikingerkampf zu Fuss ausgetragen, man gegen man, Schild gegen Schild, verdert Angieren Mutt, Krieger müssen gegen Feind verrucken, die alles darin setzten, zu toten. Sie müssen die Formation halten, obwohl jeder Instinkt zur Flucht schrei. Die Sagas preisen Dyson mut über alles, ander, Urselen Geschichten von Kriegern. Die trotz schrecklicher Wunden weiterkämpften sich weigerten, zur Exusien. Selbst alles verloren skien. Doch die Wikinger wussen auch, dass es in der Kriegsführung nicht nur Jing. Taktik war entschiedend. Das Oberstjungsmet war von größter Bedeutung. Weshalb es so oft im Morgengrauen oder in Feiertagen angriffen, wenn ihr Opfer unvorbereitet waren. Sie nutzten ihr Schiff, ihr Streitkraft zu konzentrieren isolierte Ziel überwältigender Übermacht anzugreifen. Sie waren Meister der psychologischen Kriegsführung nutzten furchterregend Schlachtruf. Das Klirren von Waffen auf Schilde, ihren Ruf der Wildheit, die Moral defined schon vor Kampfbeginn zu brechen. Die berühmten Berserker verkörperten diesen psychologischen Aspekt der Wikinger Kriegsführung. Dies Krieger steigerten, sich wurde Schlacht, in ein ekstatisch Wadheinien. Kämpften rücksichtsloser hingeb skinen keinen Schmerz zu empfinden. Die Quellen beschreiben Hewland. Ihr Schilde beisend übermenschlicher Kraft angriffend. Modern gelehrt debattieren über die Natur dieses Berserkersustens. Waren von Drogen oder Alkohol berauscht? Handelte sich eine Form der psychologischen Konditionierung? Oder wurden die Bericht übertrieben? Wie dem auch sei, die Berserker repräsentierten ein ideal kriegerischer What? Das Feind in Schrecken versetzt Kameraden beflügelt. Frauen in der Wikinger Gesellschaft hatten mehr Recht Freiheiten als ihr Gesellschaftsgenossinnen, im Großteil der mittelalterlichen Europas. Doch ihr Rolle in der Kriegsführung bleibt umstritten. Die Sagas waren Schildmaiden, Frauen, die Kriegerinnen kämpften, aber wie verbreitet waren tatsächlich. Jungstarchaeologisch entdeckungen haben das Bild verkompliziert. 2017 Besteteit ein die Analyse, das Grab eins Hochrangen Kriegers in Borka, Schweden. Das lang für das eins Manns gehalten Word, tatsächlich ein Frau war. Wurden Waffen Spielstein begelegt, was der Rof in der Tet. Das ein Kriegerin möglicherweise ein taktischen Führer in War. Wie viel an der Kriegerinnen wurden bei Führen Ausgrabungen falsch identifiziert? Wahrscheinlich waren Frauen, obwohl die meisten Wikingerkrieger Männer waren, nicht kategorisch vom Krieg ausgeschlossen. In einer Gesellschaft, die mit Waffenkunst über alles schätzt, konnten außergewöhnlich Frauen kämpfen vergehrt werden. Doch dies war die Ausnahme als die Regel. Was motiviert dies Kriegerinnen? Leben bei Robsigen Schlachten zu riskieren? Die Legend antwort lautet, Reichtum Rum. Sicherlich waren dies stark Motivatoren. Aber es gab noch mehr. Die Wikinger Gesellschaft war von starkem Konkurrenzkampf, geprägt strukturiert durch komplex Hierarchien von Status. Der Ruf eines Manns war sein Wortwolsterbesitz. Als Fägling zu gelten, ein Beleidigung oder Verletzung nicht zu rächen, war schlimmer als der Tod. Umgekehrt bedeutet es, für Mut, Großzügigkeit Erfolg im Kampf bekannt zu sein, nicht nur die eigene Stellung, sondern die der gesamten Familie zu sichern. Die Kriegerbanden auf den primitiven Wikingerschiffen wurden durch Loyalitätsband zusammengehalten. Die weit über bloß soldene Motivation hinausgingen. Wenn ein Krieger einem Entführer schwör, gelaubt ihm bis in den Tod zu folgen. Die Besiedlung beruht auf Gegenseitigkeit. Der Entführer war verpflichtet, sein Anhänger Geschenken Teilen in der Butte zu belohnen. In seiner Halle zu ehren ihren Tod zu rächen. Dies Band der Loyalität gegenseitigen Verpflichtung bildeten den Kit, der die Wikinger Gesellschaft zusammenhielt. Im Lauf der Wikinger Zeitalters wurde die Kriegsführung organisierter. Einzelne Schiffsbesatzungen which in größeren Flotten unter dem Kommando von Königen oder geistigen Clanführer. Mitte 9. Jahrhunderts sollt das Großheidnisch Wikinger hier, das in England einfiel. Tausend von man agierte her wie ein Berufsarmee als ein Ansammlung von Plünderer.
Diese Entwicklungen ermöglichten es den Wikingern, Gebiet zu erobern und zu halten und so Königreich zu errichten, die Jahrhundert Bestand haben sollten. Sie markierten aber auch einen Wandel im Wesen der Wikingergesellschaft, eine Abkehr vom lockeren individualistischen Ethos der frühen Plünderer hin zu etwas strukturierterem und hierarchischem. Kapitel 5. Das Großheidnische. Mythen 9. Jahrhunderts wandelt sich die Natur der Wikinger-Aktivitäten in Britannien. Die Blitzangriff, die das frühe Wikinger-Zeitalter geprägt hatten, whichen etwas weitaus ergiesigerem und gefahrlicherem, einem Eroberungsversuch. Im Jahr 865 an, Chr. Erik das, was die Angelsächsische Chronik das Großheidnische nennt, East Anglia, und Britannien sollten wieder dasselbe sein. Es handelt sich nicht einen Plunderzug, sondern eine Invasionsarmee. Die Schatzungen ihrer Großschwenken stark, doch es fast wahrscheinlich mehrere tausend Krieger, für die damalige Zeit ein gültig Streitmacht. Entschwert wird das hier von den Sonnen Ragnar Lothbrocks, so die Legenden. Ob Ragnar selbst ein historisch Figur oder ein Mischung aus verschiedenen Personen war, ist umstritten. Doch sein Sohn Ivar der Nokenlos, Halden und Juba existierten zweifellos und waren furchterregend hierfür. Das Großheidnisch hier brach nicht nur Krieger, sondern auch für mit. Bei frühen Raubsiegen hatten die Wikinger zu Fuss gekämpft. Nun nutzten für zur Fortbewegung und legten, so viel schneller Strecken zurück. Als die Verteidiger marschieren konnten. Es handelt sich dabei nicht klassische Kavallerie. Die Wikinger stiegen weiterhin ab, zu kämpfen. Doch die Fähigkeit, sich schnell zu bewegen und unerwartet tief im Landesinneren aufzutauchen, verschafften in einen enormen Vorteil. Das hier brach zu dem ausgefeilten Verständnis von Logistik und Belagerungskunst mit, das früheren Plünderern gefällt hat. Sie errichteten befestigt Winterlager, gruben verteidigt Graben und schütteten Erdwall auf. Dies Lager dienten als Operationsbasen, als sicher Rucksacksort bei Obermacht. Sie boten auch Platz zur Lagerung von But und Schutz waren die strengsten Winters, wenn Feldzug unmöglich waren. Die Strategie der Invasoren war methodisch. Anstatt ganz Britannien auf einmal zu erobern, gingen es die verschiedenen Angelsächsischen Königreich nacheinander und nutzten die Spaltungen zwischen innen aus Ostanglien viel zuerst. Die Wikinger erpressen von den Ostanglern, die keinen Widerstand leisten konnten, Zollingen und pferd. Dann, gestarkt und beritten, zog das hier nach Norden in Richtung Nordumbria. Nordumbria war zu dieser Zeit durch einen Bürgerkrieg zwischen zwei rivalisierenden Thronensprüchen gespalten. Die Wikinger nutzten die Spaltung Geschichte aus 866 eroberten York, die Hauptstadt des Königreichs. Als sich die Nordumbrischen Rivalen Vorburgen verbündeten, die Stadt zurückzuerobern, wurden von den Wikingern vernichten geschlagen. Beide Nordumbrischen Königspielen, und das Königreich hört faktisch auf, als unabhängige Einheit zu existieren. Die Eroberung Yorks war aus mehreren Gründen bedeutsam. Sie verschafft den Wikingern ihre erste Großstadt in Britannien, einen Stützpunkt. Der weitaus bedeutender war als ihr provisorischen Lager. York war zu einem Zentrum der Wikingermacht in Britannien und entwickelt, sich schließlich zu einem bleibenden Handelszentrum. Das Skandinavien mit Irland und dem Rest Britanniens verband. Die Stadt blieb für einen Großteil der folgenden Jahrhunderts unter Wikingerherrschaft. Von York aus, und das Großheidnisch hier sein Aufmerksamkeit Mercia zu, dem mächtigen Königreich, das Weitteil Mittelenglands kontrolliert. König Bered von Mercia versucht Widerstand zu leisten, war ihnen aber unterlegen. 874 floh Burged ins Exil auf den Kontinent. Und die Wikinger setzten einen Marionettenherrscher an seiner Stelle ein. Mercurius militarisch Macht war gebrochen. Doch das Königreich sollte später unter anderen Umständen wieder auferstehen. 870 war nach ein einziges großes angelsächsisches Königreich unabhängig. Wessex im Südwesten Englands. Die Wikinger starteten einen massiven Angriff auf Wessex. Und die zeitweise NES, als wird ganz Britannien unter ihrer Herrschaft fallen. Doch in Wessex stießen auf einen Widerstand. Der entschlossener und geschickter war als Jedder, dem begegnet waren.
Der König von Wessex war ein junger Mann namens Alfred. Der später als Alfred der Gross bekannt worden sollt. Der einzige English monarch, der Dyson Titel trug. Der Konflikt zwischen den Wikingern und Alfred sollt, Gerling andauern. Anfangs war Alfred in der Defensive und Konnte, sich, nur Team halten. In einer berühmten Episode im Jahr 878 war Alfred gezwungen, sich in die Sumpfe von Somerset zurückzuziehen und in einer befestigten Stellung bei Athelney auszuharren, waren die Wikinger großteils seines Königreichs kontrollierten. Doch Alfred lernt dazu. Studiert die Taktiken der Wikinger, reorganisiert seine Armee und errichtet ein Netz befestigter Stadt, sogenannter Burrs, die als Sammelpunkt und ze Fluxort dienen konnten. Der Wendepunkt kam in der Schlacht von Edington im Mai 878. Alfred führt seine Truppen aus den Sumpfen und überrascht die Wikinger. Nach einem Tag der Kämpfe brachen die Wikinger zusammen und flohen zurück, zu ihrer Festung in Chippenham. Alfred belagert sie dort und schnitt sie von der Versorgung ab. Nach 2 Wochen musste der Wikingeranführer Guthrum kapitulieren. Doch Alfred mit seinen besiegten Feind nicht einfach nieder. Wie es vielleicht Team gitten hätten. Stattdessen baterinnen Bedingungen in. Die Wikinger wurden Wessex verlassen. Guthrum und seine ranghöchsten Befehlshaber wurden zum Christentum konvertieren. Wobei Alfred Guthrums Taufpate wurden sollt. Entschieden war auch, dass die Wikinger das bereits Gebiet in Ostengland behalten dürften. Dieses Gebiet wurde als DNA Law, Land unter dänischem Recht, bekannt worden. Der Vertrag von Wedmore, der 886 formalisiert wurde, legt ein Grenz zwischen Alfreds Reich und dem Danelaw fest. Dies Leine Verliefgrab von London im Südosten bis Chester im Nordwesten. Ostlich und Nordlich dieser Leine ließen, sich Wikinger nieder, und brachten ihr Sprech, brach und Gesetze mit. Tausend von Ortsnamen in Nordengland zugen, nach Hut von dieser Wikinger Präsens. Jedstadt, der Name auf, be Orthorp, oder Thudaten det, Word von Wikingern gegründet. Die Enstung de Danelaw markiert ein neue Phase der Wikinger Expansion. Die Wikinger waren nun kein Plünderer mehr, sondern Siedler, born und Handwerker, die Landroten, Dorfer errichteten und Familien gründeten. Sie errichteten in die einheimisch angelsächsisch Bevölkerung ein. Ihr sprachen vermischten sich mit dem altnordischen und trugen 100 von Wörtern zum Spatteren Englischen bei. Ihr Rechtssystem verschmolzen. Das Danelaw war, in vielerlei Hinsicht der erste erfolgreiche Wikingerstaat außerhalb Skandinaviens. Dr. Frieden war brichig. Alfred verbrach den Rest seiner Regierungszeit damit, sich auf einen erneuten Konflikt vorzubereiten. Sein die Deigung, zu starken und Schiff zu bauen, der Superlegenheit der Wikinger entgegenzuwirken. Sein Nachfolger Sultan das Danelaw schließlich zurückerobern. Doch dieser Prozess war Generationen dauern. Selbst nach der Rückeroberung der Danelaw blieb der Einfluss der Wikinger bestehen. Das Sozial, sprachlich und genetisch Erbe dieser Wikinger Siedler ist, in Nordengland nach Hut, über 1000 Jahre später präsent. Die Geschichte der großen Heidnischen, hiers und der Enstung, der Danelaw verdeutlicht die Komplexität der Wikingers Idolters. Es enthüllt sich nicht einfach Barbaren, die Zivilisationen zerstören, sondern ein Volk. Das neue Gesellschaften schuf und seine Kultur mit den Kulturen der anderen Völker verschmolz. Mit der Zeit wurden die Wikinger der Danelaw christianisiert. Übernahmen viel Englisch Brach und waren von ihren Angelsächsischen Nachbarn nicht mehr zu unterscheiden. Doch es vergassen Erbe und Diocese Erbe sollt Großbritannien über Jahrhundert hinweg prägen. Kapitel 6. Die Wikinger in Irland und Schottland. Waren das Großheidnisch hier das Danelaw in England erbert, veranderten an der Wikinger Irland und Schottland. Der erste Wikinger Überfall auf Irland erfolgt 795, nur 2 Jahre nach Lindisfarne, als Langschiff, wo Lambie Island nahe Dublin auftauchten. In den folgenden Jahrzehnten intensivierten sich die Überfall und zielten auf die reichen Kloster, entlang der irischen Küste und Fluss. Irland im 9. Jahrhundert war kein einheitliches Königreich, sondern ein komplexes Geflecht rivalisierender Königreich und Unterkönigreich, die im Königreich und Klientelsten kämpften.
Dies politisch zersplitterung mot Irland anfallig für Wikinger Angriff, bedeutet aber auch, dass es keinen einheitlichen Widerstand gab. Irish König waren oft mehr damit beschäftigt, gegeneinander zu kämpfen, als die Wikinger Bedrohung abzuwehren. Tatsächlich hörten Irish Königreich häufig Wikinger Söldnerin, gegen ihr irischen Rivalen zu kämpfen. Ja, ein Muster, das sich waren die gesamten Wikinger Zeitalters wiederholend sollt. Die Wikinger erkannten schnell, dass Irland nicht nur Möglichkeiten für Raubzug, sondern auch für eine dauerhafte Entsiedlung bot. 841 errichteten die Wikinger in Dublin in der Mundung des Flusses Liffey einen befestigten Stützpunkt. Dieser sollte kein temporäres Lager, sondern eine dauerhafte Siedlung sein, ja ein Ausgangspunkt, von dem USSE den Handel kontrollieren und die weitere Expeditionen starten konnten. Dublin entwickelt sich zu einer der wichtigsten Wikinger-Städte außerhalb Skandinaviens, einem geschichtlichen Hafen, der Irland mit der übrigen Wikinger-Welt verband. Weitere Wikinger-Siedlungen folgten. Waterford, Wexford, Cork und Limerick begannen als Wikinger-Handelsposten und entwickelten sich zu bedeutenden Städten. Die Siedlungen wurden Langforts genet, befestigt Hafen, in denen Schiff sicher an Land gesiegen und verteidigt werden konnten. Sie stellten etwas Neues in Irland dar, städtische Zentren, die sich auf Handel und Handwerk konzentrierten, anstatt auf die überdominierende ländliche Landwirtschaft. Die Wikinger, die sich in Irland niederließen, kamen hauptsächlich aus Norwegen und brachten ihr Brauch, ihr Sprach und ihr Götter mit. Sie blieben jedoch nicht von der irischen Kultur isoliert. Mischten waren üblich. Die Wikinger lernten Irisch-Gälisch, waren deshalb weiterhin altnordisch sprechen. Sie übernahmen einige irische Brauch und bewahrten gleichzeitig ihre eigene Identität. Die Kinder dieser Mischten wurden Galgales, ausländische Iren, genet und bildeten eine eigene Kulturgruppe. Das Verhalten zwischen den Wikingern und den einheimischen Iren war komplex und wechselhaft. Mal bekämpften sich, mal verbündeten sich. Manchmal verheirateten irische König ihr Tochter mit Wikinger vor, politische Abkommen zu besiegeln. Die Wikinger waren nicht einfach nur Eindringling, sondern wurden Teil der komplexen Geflechts der irischen Politik. Nach Machtverhältnis konnten sie in einem Jahr feind und im nächsten verbündet sein. Einer der bekanntesten Wikingerführer in Irland war Amar, in irischen Quellen als von Dublin bekannt, und möglicherweise identisch mit Ivar dem Nochenlosen, einem der Anführer der großen heidnischen Heers in England. Ob sie nun dieselbe Person waren oder nicht, Amar begründet eine Dynastie. Die Dublin und ihr Wikinger Gebiet in Irland über Generationen hinweg regieren sollt. Sein Nachkommenaritäten in irische Königshäusern und konvertierten zum Christentum, waren deshalb ihre skandinavische Identität bewahren. Die Wikinger hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf die irische Kultur und Wirtschaft. Sie führten in Irland Munzeni ein, die es dort zuvor nicht gegeben hat. Sie etablierten neue Handelsrouten, die Irland mit Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und sogar dem Mittelmeer verbanden. Waren die zuvor in Irland selten gewesen waren, gelangten nun in die Hand exotischer Luxusgüter aus fernen Ländern. Die durch die von den Wikingern kontrollierten Häfen flossen. Die von ihnen gegründeten Stadt entwickelten, sich zu Zentren des Kunsthandwerks, in denen geschichtlich Metal Letter, und ihr Handwerker waren für den lokalen Bedarf, und den Exporter stellten. Doch die Wikinger Präsens brach auch Konflikt und Zerstörung mit sich. Irische Kloster, Städten des Wissens und der Kunst, wurden wiederholt angegriffen. Wohl Manuskript wurden zerstört oder gen verloren. Gelehrt und Manch wurden getötet oder versklavt. Die Annalen sind voll von Dustrum berichten. Diocese Kloster brannte nieder, jener abt word getötet. Unzerlige Menschen wurden in die Sklaverei verschleppt. Der kulturelle Schaden war immens und sein Behebung word Jahrhundert Dorn. Schottland body ein anderes Bild. Die Westlichen und Nordlichen in Selm, die Hebds, Orten und Shetland, waren dun besiedelt und von Stürmen und Winden gepragt. Norwegisch Wikinger begannen im Spaten 8. Und frühe 9. Jahrhundert, dies in Selm zu besiedeln.
UND die Einheimisch Bevölkerung Word Größtenteils verdrängt oder assimiliert. Die in Seln werden vollständig skandinavisch, Jeprakt UND pflegten über Jahrhundert eng Beziehungen zu Norwegen. Die Orkenjarl stiegen zu Machtigen Herrschern auf UND beherrschten ein Seereich. Das sich von Nordschottland bis zum Eers de los Männer streckt. Das Schottisch Festland war schwerer zu erobern. Das Königreich Daliat im Westen, die Piktischen Königreich im Norden UND Osten UND später das Entente Königreich Schottland selbst weiterstanden dem Vordringen der Wikinger. Dak entlang der Westkust UND auf den in Seln entstanden Wikinger-Siedlungen. UND der Einfluss der Wikinger sekert in die schottische Kultur ein, insbesondere in den Highlands UND auf den in Seln. Einfall der Wikingerdrucks war die Vereinigung Schottlands. Angesichts der äußeren Bedrohung vereinigten sich die Zuvergietelten Piktischen UND Skottischen Königreich mitten ein. Jahrhunderts unter Kenneth MacAlpin UND schufen so das, was schließlich das Königreich Schottland wurden sold. In gewisser Weise Schottland, wie wir es heute kennen, also teilweise ein Produkt der Wikinger Zeitalters UND, eine Reaktion auf die skandinavische Expansion. Das Königreich man UND die in Seln, ein Wikingerreich, das die in Seln man UND die Hebeten beherrscht, best an Jahrhundertelang UND Geriet erst im 13. Jahrhundert endgültig unter schottisch Herrschaft. Dieses Königreich war ein Seemacht. Sein Reichtum basiert auf der Kontrolle der Seewege, UND, der Erebung von Tributen von Küstensiedlungen. Sein Herrschers nannten sich König, obwohl es formell Norwegen understanden. UND spielten eine wichtige Rolle in der irischen Seepolitik. Sol in Irland als auch in Schottland hinterließ die Wikingerzeit ein bleibens genetisches UND kulturelles Erbe. DNA-Studien belegen einen signifikanten skandinavischen Anteil in der Bevölkerung Irlands, Schottlands UND insbesondere der Skottischen in Seln. Ortsnamen in diesen Regionen zugen von der Wikinger Besiedlung. UND obwohl die Wikinger schließlich zum Christentum konvertierten UND, sich in unterschiedlichem Maß in die einheimische Bevölkerung integrierten, veränderten es die politische UND wirtschaftliche Landschaft beider in Seln grundlegend. Im 11. Jahrhundert verschwamm die Grenze zwischen Wikingern UND einheimischen in Irland UND Schottland zunehmend. Die Nachkommen der Wikinger betrachten sich ebenso sehr als Iren oder Schotten wie als Skandinavier. Sie kämpften in irischen UND Skottischen Armeen, traten in irische UND Schottisch Kloster und UND Eretiten in den irischen UND Skottischen Adeli ein. Die Wikinger waren Teil dieser Gesellschaften geworden, kein fremden Eindringling mehr, sondern ein integraler Bestandteil einer neuen, hybriden Kultur. Kapitel 7. Silberstrom, die schwedischen Wikinger im Osten, waren norwegisch UND Danish, Wikinger nach Westen in Richtung-Britannien, Irland UND Franken Sigelten, wanten sich die schwedischen Wikinger dem Osten zu. Ihr Geschichte ist in der öffentlichen Wahrnehmung weniger bekannt, war aber ebenso bedeutend UND vielleicht sogar noch lukrativer. Die schwedischen Wikinger, von den Völkern, denen es begegneten, als Russen besegnet, etablierten Handelsraum, die Skandinavien mit dem Byzantinischen Reich UND dem Islamischen Kalifat verbanden UND einen Reichtum schufen, der alles, was durch Raubzug im Westen zu erlangen war, in den Schatten stellt. Die Expansion der östlichen Wikinger folgt den Flüssen. Von der Ostsee Sigelten Schwedisch Handler, UND Abenteurer den Volaven auf zum Ladagassi. Den Sudwarts den Deeper in Richtung Schwarzes Meer oder den Wühler in Richtung Kaspisches Meer. Dies waren kein leichten Reisen. Die Fluss waren von Stromschnellen Durchgehen. Die Wikinger zwangen. Ihr Schiff zu umtrigen UND Überland die Hindernisse herumzutrigen. Es war noch in Arbeit. UND die ständige Bedrohung durch feindlicher Stamm mit dies Expeditionen gefahrlich. Dr. Lohn rechtfertigt die Risiken. Südlichen in die dieser Flusslauf legen Konstantinopel, die sagenhaft Reich Hauptstadt des Byzantinischen Reichs. UND Bagdad, das Jewel der islamischen Welt. Die Stadt verlangten Luxusgüter aus dem Norden. Pels, Bernstein, Honig, Wachs UND Sklaven. Im Gegenzug boten Silber Seed, Gewers UND and der Warenen. Die in Skandinavien hohe Preis erzielten. Die Wikinger trieben entlang dieser Routen nicht nur Handel. Sie gründeten Siedlungen, UND schließlich ganz Staaten.
Stay latiga mit de 8. Jahrhunderts gegründet, war einer der ersten. Dieser befestigt Handelsposten, diente als Ausgangspunkt, für Expeditionen tiefer ins Landesinnere. Gegen Ende der 9. Jahrhunderts hatten die Russen die Kontrolle über die Flusslauf Erlang und begannen, die Sloschenstam, denen sie begegneten, zu unterwerfen. Der Bedeutens dieser Wikingerstädten hat sein Zentrum in Q im Fluss en Per. Laut der Jahrhundert später verfassen Nestor Chronik entstand dieser Stadt, als die einheimischen Sloschenstam, die der ständigen Kämpfe untereinander überdressig waren, skandinavisch Herrschers einluden, Ordnung zu schaffen. Ob dies Einladung tatsächlich erfolgt oder nicht, steht fest, das im späten ein. Jahrhundert ein skandinavische Lied über ein Überwiegend Slosch Bevölkerung herrscht, in dem Gebiet, das später die Grundlage für Kura Russ, den Vorläufer der Ukraine und die Russlands, bilden sollt. Der Name Russ selbst leitet, sich wahrscheinlich von einem altnordischen Wort ab, das mit Rudern oder Seefahrt in Verbindung steht. Die Sloschen Volker, denen die Wikinger begegneten, unterschieden sich zunächst von anderen Fremden. Doch mit der Zeit besiegt der Begriff die Gesamtbevölkerung dieses entstehenden Staats, Wikinger wie Slawen gleichermaßen. Die sprachliche Entwicklung spiegelt ein kulturell wider. Die schwedischen Wikinger, die sich im Osten ansiedelten, übernahmen schnell die Slosch-Sprache und die Sitten, vermischten sich mit der einheimischen Bevölkerung und die konvertierten zum orthodoxen Christentum, als die Region im späten 10. Jahrhundert christianisiert wird. Das Ausmaß des Handels entlang dieser östlichen Routen war enorm. Hunderttausend islamische Silbermünzen, sogenannte Dirhams, die in Bagdad und die anderen islamischen Städten gebracht wurden in skandinavischen Horten gefunden. Dieser Silberzufluss hat tiefgreifend Auswirkungen auf die skandinavische Wirtschaft. Finanziert die Expeditionen und die Raubzüge nach Westen. Ermöglicht das Wachstum von Städten und die sichert den Lebensunterhalt einer aufstrebenden Klasse, wohlhabender Kaufleute und die Jars. Das Silber hat auch künstlerisch Bedeutung. Skandinavische Handwerker schmolzen, die Münzen ein, und die verarbeiteten das Silber, zu Schmuck und die anderen Objekten in ihrem eigenen Stil. Sklaverei war ein wesentlicher Bestandteil dieses Osthandels. Die Wikinger erbeuteten Sklaven durch Raubzüge und die Krieg in ganz Osteuropa und die transportierten sie an Flussaborts, sie in Konstantinopel und die der islamischen Welt zu verkaufen. Das Ausmaß dieses Sklavenhandels war immens. Jeds Jahrhunderten tausend von Menschen nach Süden Wirtschaft. Dieser Menschenhandel war ein dunkler Eckpfeiler der wirtschaftlichen Erfolgs der Wikinger im Osten. Seine Auswirkungen auf die Bevölkerung Osteuropas waren verheerend. Das Byzantinische Reich unterhielt ein komplexes Verhältnis zu den Russen. Manchmal waren die Russen Handelspartner. Manchmal führten sie Siege gegen Konstantinopel selbst durch. Der erste dokumentierte Angriff der Russen auf Konstantinopel erfolgte im Jahr 860. Als ein Flot von 200 Schiffen vor den Stadtmauern erschien. Die Byzantiner schlugen die Angreifer schließlich zurück. Dr. Vorfall sagt, dass die Russen ein ernstzunehmend Macht waren. Die Legend nachführte Russ Oleg im Jahr 9007 einen weiteren Großfeldzug gegen Konstantinopel. Die Details in den Chroniken sind wahrscheinlich übertrieben. Zugen aber von der Groß und dem Urges dieser östlichen Wikinger. Oleg soll sein Männer ihr Schiff über Land ziehen lassen und dann bis in die Stadtmauern gesiedelt sein. Die eingestructeten Byzantiner willigten ein. Tribe zu sollen und die günstig Handelsbedingungen zu gewähren. Ob die Details nun stimmen oder nicht, fest steht, dass sich die Russen zu Beginn 10. Jahrhunderts als wichtige Akteur in der byzantinischen Politik und die Wirtschaft etabliert hatten. Byzantinische Kaiser hörten Russenkrieger als Soldner und die später die berühmt Wanzengarden. Die Elite-Liebgarde der Kaisers bestand hauptsächlich aus skandinavischen Kriegern, die entlang der östlichen Flussgeriest waren. Die östlichen Wikinger pflegten auch intensiv Kontakt zur islamischen Welt. Arabische Chroniken hinterließen faszinierend Bericht über ihr Begegnungen mit diesen nordischen Handlern. Ibn Fadlan, ein arabischer Diplomat, der in den 29er Jahren in die Volga-Region reist, liefert ein der detailliertesten Beschreibungen der Wikingerbrauch, die UNS erhalten geblieben sind.
Beschreiber aussehen, ihr Hygienige Wanheten, die entsetzlich fand. Ihr religiosen Praktiken in grausamen Details ein Schiffsbestattung, die Miterlet. Sein Bericht, des war eindeutig von seiner islamischen Perspektive gepraktist. Bietet uns unskatzbar Einblick in die Wikingerkultur. Der Reichtum aus dem Osten ermöglicht die Entwicklung komplexerer sozialer politischer Strukturen in Schweden. Stad wie Birka Mirsi entwickelten, sich zu bedeutenden Handelszentren. Die Insel Gotland in der Ostsee erlangt sagenhaften Reichtum. Ihr Bewohner fungierten als Zwischenhändler im Handel zwischen Skandinavien dem Osten. Die Zeugnisdiözese Reichtums sind noch heute, in Form massiver Silberschätze, aufwendiger Steinmonument erfolgreicher Handler sichtbar. Doch das Ostliche Wikinger-Zeitalter war kürzer als das Westliche. Gegen Ende de 10. Zu Beginn de 11. Jahrhunderts war die Region vollständig slausiert. Sie sprachen, praktisierten das orthodox Christentum verstanden sich als eigenständig Gruppe, die sich von den Skandinaviern unterschied. Die Fluss blieben war wichtig für den Handel, wurden aber nicht mehr von Menschen kontrolliert. Die sich selbst als Wikinger bezeichneten. Das skandinavische Element war in die entstehenden russischen ukrainischen Kulturen integriert wordens. Das Erbe der schwedischen Wikinger im Osten ist noch heute sichtbar. Schon der Name Russland leitet, sich vom Wort Russ sub. Die Gründungsmythen Russlands der Ukraine lassen, sich auf die skandinavischen Abenteuer zurückführen. Die von innen etablierten Handelsrouten verbanden Nord. Osteuropa auf ein Weiss. Die Entwicklung der Region über Jahrhundert prägen sollt. Die ostlichen Wikinger mogen nicht den gleichen dramatischen Ruf, wie ihr westlichen Verwandten genießen. Doch Einfluss war womöglich noch tiefgreifender. Kapitel 8. Gotter die Mythen des Nordens. Die Wikinger zu verstehen, müssen wir ihr Glaubensvorstellungen verstehen. Die nordische Religion war ein komplexes System aus Mythen, Ritualen Weltanschauungen. Das jeden Aspekt der Wikingerlebens prägte. Obwohl die Wikinger schließlich zum Christentum konvertierten. Verwirrten waren die großen Teils der Wikingerzeit die Götter warfaren. Deren Geschichten uns noch heute fesseln. Im Zentrum der nordischen Kosmologie stand Yggdrasil, der Weltenbaum, ein Güllte Gesch, die nun Welten miteinander verband. In den Hoxen Asten letten die Götter von Asgard. Midgard die Welter Menschen, umgeben von einem riesigen Ozean, bildet ein weiteres Reich. Deren Legend Nephilim, das Reich auss Nebel, Helheim, das Totenreich. Weiter Welten waren Allium, die Heimat der Lichtelfen, Svartalheim, wo dies Words unter der Erde letten wundersame Objekte schuffen. Dieser Kosmos war nicht statisch, sondern dynamisch, stets im Spannungsfeld zwischen Ordnung Chaos, unablässig bedroht von Kraften, die seine Zerstörung anstrebten. Odin, der Allvater, herrscht über die Götter, Docker war King gütiger Vater, einaugig, der ein Aug für Weisheit geopfert hat, war Odin ein Gott des Kriegs, der Diadem, der Magi des Tods. War listig Rucksackslos bereit, zu brechen selbst seine eigenen Anhänger zu tauschen, wenn seinen Zwecken diente. Krieger betäten zu Odin den Sieg in der Schlacht. Docker war ein unberechenbarer Schutzpatron. Manchmal gewahrt innen den Triumph. Manchmal variiert Gene, die ihm vertraut hatten. Nahm für sein Halle der Gefallenen, Valhalla, im Besitz. Valhalla war das Ziel. Das jeder Wikingerkrieger zu erreichen hofft. Den Mythen zufald wurden Gene, die im Kampf tapfer starben, von Odins Kriegerinnen, den Walkeren. Oswald in dies Großhalle, in Asgard gebracht. Dort feierten kämpften bis Ragnarok, dem Weltuntergang, wenn in der Sieg der Götter in der letzten Schlacht kämpften. Dieser Glaub verli den Wikingerkriegern unschuren Mut. Der Tod im Kampf war kein Zufluchtensende, sondern ein glorreicher Übergang in ein Jenseits voller Kameradschaft. Doch Odin war nicht der Beliatest, Gott beim Einfachen Volk. Dies geburt Thor, dem Donnergott. Thor war der Beschützer von Midgard Asgard, der Feind von Riesen Anjuren.
Sein Hammer Malerer war, die Berühmtest Waff der nordischen Mythologie. Kann Berge dem Erdbaden gleichmachen und Kurt, nach jedem Wurfstets in Thors Hand Zurich. Thor war Jaredleinig und Ehrlich. Ihm fällt Odins List. Docker besaß ungeheuer stark und Mutt. War der Gott. Zu dem die born Gudernten und Schutz, vor dem Chaos betäten. Das die Jordanit weltstandig bedroht. Freya war die Gotten der Liebe. Der Fruchtbarkeit und de Kriegs. Sean und Modig. Vor es einen von Katzen gesagenen Wagen und besaß einen Umhang aus Falkenfedern. Der das Fliegen ermöglicht. Die hafter im Kampf gefallenen gelangt nicht nach Odins Walhall. Sundern in Freyas Halle. Das Vogue Vanguard. Dies de Ted darauf hin. Das Kult unter den Kriegern of Benso, bedutend war wieder Odins. Sie word auch mit dem Seder in Verbindung gebracht, einer Form der Magie. Die den Praktizierenden ermöglicht. Die Zukunft zu sehen und das Schicksal zu beeinflussen. Freyas Bruder, war ein Gott der Fruchtbarkeit. De Wallstands und de Gitten Wetters. War mit dem Connectum verbunden und besonders, in Schweden von Bedeutung. With die schwedischen König, Abstammung auf in Zurichfurten. Sein Währung fast Possessionen und Fruchtbarkeitsritten. Von denen einig christlich beobachteschakerten. Alssi schleißlich devon Fjorden. Loki steht unter den anderen Göttern. Jahort nicht wirklich zu den Aiken. Sundern war ein Ries, der unter ihnen let. Loki war ein Trickster, ein Gestaltwandler. De Sol Hilfreich als out bosartig sein Kanti. Zu die Unschuer, der unter den Wolfemerer. Der Odin bei Ragnarok Toten Solt. Und die Weltenschland Joringander. Die Midgard Spanti. Mit seiner List half für den Göttern auch oft aus der Patche. Loki verkörpert Chaos, und Wandel, notwendig, aber gefahrlich. Und letztendlich word die Götter veriten und Ende der Welt gegen kämpfen. Der Mythos von Ragnarok, dem Götterdämmerung. Offenbart viel über die nordisch Weltanschauung. Anders als viel Religionen, die UX Parodies versprechen. Sag die nordische Mythologie den ta der Götter selbst voraus. Ragnarok werden drei Jahr Winter und Sommer vorstehen. Bruder werden gegeneinander kämpfen. Jeglish moralisch Ordnung wird zusammenbrechen. Dan werden die Matte Chaos, die Riesen und Monster, die Götter in Schak gehalten hatten, sich befreien. In der letzten Schlacht werden die meisten Götter sterben. Darunter Odin und Thor. Die Welt wird brennen und im Meer versinken. Doc Ragnarok, war nicht das Engelte Gendi. Nach der Zerstörung wird die Welt aus den Wassen wieder auferstehen. Grun und fruchtbar. Einige Götter überleben, und zwei Menschen. Die sich waren der Katastrophe im Weltenbaum versteckt hatten, bevolkerten die Welt nu. Dieser Kreislauf von Zerstörung und Erneuerung spiegelt das nordisch Verständnis von Zeit und Wandel weiter. Nix wort uig, nicht einmal die Götter. Doch nach jedem Ende folgt ein neuer Anfang. Die nordische Religion kennt kein zentrale Kirche. Kein heiligen Text und kein professionell Priesterschaft im christlichen Sinn. Religios Praktiken waren in den Alltag, und die sozialen Strukturen integriert. Hoppling die enten oft als Priester Gemeinschaften und Valsigen Opfer und Ritual. Tempel existierten, waren aber wedger die einzigen nach die wichtigsten Kultstätten. Heilig Hain, Quellen und an der Naderlich Gegebenheiten spielten ebenfalls ein wichtige Rolle. Manch Ritual fan den im Haus, Stadt und werden vom Familienoberhaupt geleitet. Abvergeben waren zentraler Bestandteil der nordischen Religion. Ter und in extremen Fallen sogar Menschen werden den Göttern geopfert, ihr Gunst zu erlangen. Dies abvergeben werden bei wichtigen Festen dargebracht, die mit dem landwirtschaftlichen Jar, der Zwischensaison, dem Frühling und der Erntezeit verbunden waren. Die Opfertiere werden ritual geschlachtet. Blood auf Alter und die Teilnehmer gesprengt. Und anschließend wird Fleisch zubereitet und in einem gemeinsamen Festmahl versert. Dies waren kein Trojan Anlass, sondern Feierlichkeiten, Zeiten, in denen die Gemeinschaft zusammenkommt, die Götter zu ehren und ihren Siegen zu empfangen. Die Nordmänner praktizierten auch Verscheiden, für men der Magie. Der bereits Sieder war mit Freya verbunden und wird hauptsächlich von Frauen praktiziert.
Abwohlabhängig Manor in Erlanton, oft aufkosten manlichen Ruffs. Die and Hanger de Cedar Kanten die Zukunft sehen. Fein verflutschen die Gluck bringen. Runen, die Eckigen Buchstaben der Nordischen Schrift. Galten ebenfalls als magisch. Ein Runenmeister kann die Runen in Gegenstand ritzen, Innenkraft zu verliehen. Zu heilen oder zu schaden. Gluck zu bringen oder das Bos abzuhren. Das Schicksal war ein zentraler Begriff im Nordischen Glauben. Die Nornen, drei weiblich Wesen, die im Fust auf Idisel letten, bestimmten das Schicksal aller Wesen, sogar das der Götter. Was die Nornen beschlossen hatten, war unabänderlich. Dieser Glauben ein vorherbestimmtes Schicksal existiert paradoxerweise neben einem starken Fokus auf persönlich und freie Wahl. Ein Wikinger Krieger was sein Schicksal, daher kann sich entschieden, ihm tapfer oder feed zu begegnen. Dies Entscheidung bestimmt, wie in Erinnerung bleiben wird, als das Christentum nach Skandinavien kam, verdrängt es, die alten Götter nicht sofort. Der Bekehrungsprozess dauert Jahrhundert war abgeschlossen. Viele Wikinger hielten sich bedeckt trugen Soul Thors Hammer als auch Christlich Kreuz. Manch konvertierten aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen, waren des privat weiterhin die alten Götter verurten. Elemente der nordischen Heidentums blieben in den Volksbrachen lang nach der offiziellen Bekehrung erhalten. Manch behaupten, sind sogar hut nach in den skandinavischen Traditionen Weltanschauungen präsent. Die Mythen selbst überletten, while Christen, insbesondere in Island, aufschrieben. Die Prosetta die poetische Edda, sehr wichtigsten Quellen für die nordische Mythologie, wurden Jahrhundert nach der Christianisierung Skandinaviens von Christen zusammengestelt. Warum bewerten die alten Geschichten? Teils literariscum historiscum interest, teils while die Mythen als Teil de angestammten Erbes galten, selbst wenn man nicht mehr darin glaubt, were Sultan dankbar dafür sein. On dies mittelalterlichen christlichen Gelehrten wissen, were weitaus weniger über die Religion der Wikinger. Kapitel nun. Der Alltag der Wikinger. Hinter den dramatischen Geschichten von Robsingen, Schlachten verbarg, sich ein an der Wikinger Geschichte. Die Geschichte des Alltags. Die meisten Wikinger waren kein Plünderer oder Entdecker, sondern born Fischer, Handwerker Handler, Männer Frauen. Die Familien gründeten in einer rauen, Weltumsjubel kämpften. Die Wikinger wirklich zu verstehen, müssen wir ihren Alltag kennen. Das Langhaus bildet das Zentrum des wikingerischen Familienlebens. Dies Rechteckigen Holzboden konnten recht groß sein. Bei wohlhabenden Familien manchmal 50 Meter lang oder länger. Die meisten waren jettig beschiedener. Die Wande bestanden auf rechten Balkan oder einer Lehmkonstruktion. Die zur Isolierung Torf bedeckt war. Das Dach war typischerweise Stroh oder Schilf gedeckt oder wie die Wande im baumlosen Island Grönland Torf bedeckt. Im Inneren des Langhauses wird häufiger Stein verwendet. Das Leben dreht sich das Langführer. Das in der Mitte Bodens Lodrut. Diocese Führer spendet warm. Liegt diente als Cockstell. Der Rauch sagt durch ein Loch im Dach oder durch das Strohdach selbst nach oben. Das in ihr war dunkel verrockt. Nervom Führer violett kleinen Olympen erhält. An den Seiten der Gebäudes befanden sich hohe Plattformen. Auf den Dimensionsassen arbeiteten schliefen. Das Oberhaupt der Haschels nahm den Ehrenplatz ein, meist in der Mitte einer der Langseiten. Privatsphäre, wie wir hut verstehen, gab es nicht. Großfamilien, bedienstet manchmal sogar wie teilten sich diesen Raum, besonders im Winter. Das Langhaus war nicht nur Wohnhaus, sondern auch Werkstatt, gesellschaftlicher Mittelpunkt, Lagerraum für Lebensmittel Güter oft auch Stall. Die Geruch von Kachen Rauch. Tyren den violent Menschen auffangs dem Raum müssen intensiv gewesen sein. Die Erinnerung der Wikinger variiert je nach Region Jahreszeit. War aber im Allgemeinen einfach nahrhaft. Getreid bildet die Grundlage der meisten Mahlzeiten. Just Hefer waren die Hauptbauprodukt in Skandinavien. Ragen Wesen wurden jettig auch dort angebaut, wie es die Bedingungen erlaubten.
Diocese getried Word zu Mel für Fladenbrot Gemmeln oder zu Brei gekocht. Brat war typischweise unsauert und Word auf Heisensteinen oder Grillplatten stad im Ofen gebacken. Fleisch word gestschatzt, war aber für die meisten Menschen kein Alltägliches Nahrungsmittel. Rinder, Schwein, Schaf und Ziegen wurden gehalten, waren aber Lebendwegen Milch und Wall Wordvoller als Topwegen Fleisches. Geschlachtet Word üblicherweise im Herbst, de nicht genugen Futtervorhanden war, alle Tier über den Winter zu bringen. Das Fleisch word durch Rochen, trocknen oder Salz en haltbar gemacht. Wildtier wie Hirsch, Elche und Wildschwein ganzen die Nutztier. In Wohlgebieten gab es Robben und Whale, in Küstenregionen. Fisch war lebenswichtig, insbesondere in Norwegen und Island, wo Ackerbau schwierig war. Kabeljau war besonders wichtig und Word getrocknet, Stockfischers Stellen, der unbegrenzt haltbar war. Hering, Lachs, Forli und Unselige and ihr Arten wurden gefangen, geräuchert, gesalzen oder fermentiert, si haltbar zu machen. Die Wikinger sammelten auf Schalentier. Jair von Wildvogeln und Verschiedene Pflanzen aus dem Wald und vom Ufer. Milchprodukt waren Grundnahrungsmittel. Milch von Kuchen, Ziegen und Schafen wurden im Sommer frisch getrunken, aber auch zu Butter, Käse und insbesondere zu verarbeitet. Einer Jaghurt, der in Island nach beliebt ist. Dies haltbaren Milchprodukt lieferten wichtiges Eiweiß für den Winter, wenn kein frisch Milch verfügbar war. Die Wikinger waren kein Vegetarier, aber Gemüse und Obst spielten eine Rolle in ihrer Ernährung. Kohl, Zwiebeln, Erbsen und Bohnen wurden in Garten angebaut. Wildbeeren Pilz, Nuss und Kräuter wurden im Wald gesammelt. Apfel, Wurzeln und Suchweiden. Honig war das einzige verfügbare Saisonsmittel und Word soll zum Wurzen von Speisen als auch zur Herstellung von Mie. Dem alkoholischen Getränke fermentiertem Honig und Wasser, hoch gestschatzt. Apropos Alkohol, die Wikinger tranken leidenschaftlich gern. Met war prestigeträchtig, Abertur. Hofiger Word ale Gers gebraut. Diocese war nach heutigen Maßstäben nicht stark, aber sicher zu trinken als Wasser. Das wären renet sein Kanti. Brauen war Frauensake. Und ein gut Brauern war ein Wordvols Mitglied jeds Haschels. Wein word importiert und war Tour. Ein Luxus für die Reichen. Das Trinken war ein Gesseliges Eines. Das Befessen und Zusammenkämpften ein zentrale Rolle spielt und die Band der Loyalität und Freundschaft starkt. Die Kleidung war praktisch und dem nordischen Klima angepasst. Männer trugen unter Hemden aus Leinen und Nielangewohl Tuniken, die in der Taille gegürtet wurden. Darüber trugen sie einen Umhang. Der der Schulter einer Braschi befestigt war und bei wohlhabenden Männern oft aufwendig versiert war. Hosen wurden getragen, die manchmal in nie und Wade Stoffstreifen zusammengebunden waren. Und den Fussen trugen die Wikinger lettische Hoder, Stiefel. Frauen trugen lang Leinenhemden. Über den Wokleider Riemen befestigt wurden. Dies Riemen wurden in den Schultern Markenten ovalen Braschen geschlossen. Darüber trugen sie einen Schal oder Umhang. Verheiratet Frauen bedeckten ihr Haar, waren unverheiratet Frauen offen tragen konnten. Schmuck war für bei Geschlechter wichtig, nicht nur zur Zierd, sondern auch als tragbare Reichtum und Statussymbol. Silbern Armreifen, Braschen, Halsketten und Fingeringe zeigten den Reichtum und den sozialen Status einer Personen. Die meisten Kleidungsstück wurden selbst hergestellt. Frauen spannen Spindeln Wollinen, zu Garn und webten Diocese, Entschließend und Webstellen zu Stoff. Dies zeitaufwendig Arbeit beansprucht viel, seit der Frauen, besonders in den langen Wintermonaten. Stoff war wordvoll. Gesetze hen ins Chatagungen für Verletzungen in Form von Stoff im Wort von ls, in Fund, sowie Silber und vor. Von Kindern in der Wikingergesellschaft wurde erwartet, das sie schon früh zum Haschel beitragen. Jungen lernten von ihren Vatern Ackerbau, Fischfang und Kampfkunst. Mädchen lernten von ihren Muttern Spinnen, Weben, Kachen und Haschelsführung. Doch die Kindheit bestand nicht nur Arbeit. Archaeologisk von Belgian Spielzeug, Klein Holschiff, Geschnitz Tier und sogar Spielzeugsporter. Die Wikinger wussen,
Das Spielen zum or Watchen werden Dasutort. Die Bildung war informal, aber umfassend. Schulen Gabias in der Wikingerzeit nicht. Kinder lernten durch Beobachten und Nachmen, und Übernehmen mit Zunehmendem Alter nach nach mehr Währendwertung. Das Urselen von Geschichten war wichtig, Geschichte, recht und Wort weiterzugsben. Die langen Winternacht boten dafür Idealbedingungen. Führer im Langhaus true die altessen Gedicht, vor, und Urselten Geschichten. Manch lustig, manch tragisch, manch mit wichtigen Lehren. Spiel und Sport waren beliebt. Ringen und Schwimmen waren weit verbreitet. Ein Ballspiel namens Nat Likör, Omlich wie Hurling oder Hockey. Word mit Begeisterung gespielt. Brettspiel, insbesondere Handvaterful, ein Strategiespiel, bei dem ein Spieler versucht, einem König zur Flucht zu verhelfen, waren der andere in zu Fangen versucht, wurden in allen Gesellschaftsschichten gespielt. In Grabern wurden Spielstein gefunden, von einfachen Holzfiguren bis hin zu Kunstvollen, Sets aus Walroselfenbein. Das Recht war zentral für die Wikingergesellschaft. Die waren de großen Teils der Wikingerzeit kein machtigen Zentralstaaten gab, diente das Recht als Kit, des Zusammenhalts der Gemeinschaften. Jede Region hatte ihren eigenen Gesetzeskodex, der von Gesetze sprechen in versum Lungen, den sogenannten Things, auswendig vorgettigen Word. Dies versum Lungen waren in gewisser Weise demokratisch. Alle freien Männer konnten teilnehmen und ihr Meinung äußern. Streitigkeiten wurden beigelegt, Gesetze präzisiert und wichtig entschieden im Konsens oder per Abstimmung getroffen. Gewalt war üblich, aber reglementiert. Die Blutrecht galt als legitimes Mittel, Gerechtigkeit für Begangens Unrecht zu erlangen. Wurden verwandt gettet, hat man das Recht, ja sogar die Pflicht, Reg zu üben. Dies kann jedoch in einen Kreislauf der Todens ausarten. Die Wikinger boten ein Alternativ, Wereld, ein Geldenschädigung für Verletzungen oder Tod. Die Hohe der Entschädigung hing vom Schwergrad der Verletzung und dem Status der Opfers ab. Ein Mann, der einen anderen totet, aber das Fallage Wereld und die Family zult, war rechtlich straffrei. Ob die Family dies akzeptiert oder dennoch Recht sucht, war ein anderer Frage. Frauen in der Wikingergesellschaft hatten mehr Recht als ihr Gesellschaftsgenossinnen im übrigen mittelalterlichen Europa. Sie konnten Eigentum besitzen, von ihren Eltern erben und sich von ihren Ehemännern scheiden lassen. Die Frau verwaltet die Hausschlüssel und symbolisiert damit ihr Autorität über den häuslichen Bereich. Waren die Männer entschieden über den Hof oder Raubzutstreifen, führten die Frauen in ihrer Abwesenheit den Haushalt. Ein Währendwertung, die in einer Agrargesellschaft, in der Schlecht-Haushaltsführung Hungertag bedeuten konnte, nicht unterschätzt wurden sollt. Dennoch war die Wikingergesellschaft patriarchalisch geprägt. Männer hatten die formelle Machten. Der Einfluss der Frauen war real, beschränkt sich aber größtenteils auf den häuslichen Bereich oder ihr Beziehungen zu Männern. Dennoch ist dies die Geschichte der Wikinger-Saga. Frauen, die beeindruckende Persönlichkeiten waren, für ihr Weisheit geachtet, für ihr Fähigkeit, fein zu verflutschen, gefürcht und für die Verwaltung von Gütern Gert. Einige Frauen kämpften, wie wir gesehen haben, möglicherweise sogar als Kriegerinnen, obwohl dies die Ausnahme war. Sklaverei war ein grausame Realität der Wikingerlebens. Frauen, wie Sklaven genannt wurden, waren in ganz Skandinavien weit verbreitet. Sie wurden bei Raubzigen gefangen genommen. Als Kinder von Sklavengebern oder zur Schuldentilgung in die Sklaverei verkauft. Frauen verrichteten die harteste Arbeit, hatten keinerlei Recht und konnten ungestraft verkauft oder getötet wurden. Die Behandlung der Frauen war unterschiedlich. Einige Quellen deuten darauf hin, dass sie gelegentlich freigelassen wurden oder sich ihr Freiheit verdienen dürften. Andere arbeiteten unter brutalen Bedingungen ohne Hoffnung auf Flucht. Der Sklavenhandel war profitabel, und trug, wesentlich zum Reichtum der Wikinger bei. Docker verkörpert ein grundlegend Ungerechtigkeit im Herzen ihrer Gesellschaft. Dies war der Alltag der Wikinger. Harte Arbeit, einfach Fruden, eng Gemeinschaften und klare Sozialhierarchien. Es war ein Leben. Geprägt vom rauen Klima des Nordens, vom ständigen Kampf ums Jubelben und von Worten wie True und Mut.
When we're in Wikinger denken, stellen wir uns oft Krieger auf langen Schiffen vor. Doch für die meisten Wikinger bestand das Leben aus dem Pflügen der Felder, dem Flicken der Fischnetz, dem Spinnen von Woll und dem Zusammenziehen mit der Familie, am Lagerfeuer in langen Winternachten, am alte Geschichten zu erzählen und von Abenturen zu träumen, die ihnen vielleicht verblieben. Kapitel 10. Die Besiedlung Islands. Die Besiedlung Islands sollt zu den bemerkenswertesten Leistungen der Wikingerzeit. Ein Großinsel, die Silver bis auf eine Geirische Manch unbewohnt war, verwandelt, sich innerhalb weniger Jahre sind, in ein blehend nordisch Gesellschaft. Die Geschichte der Isländischen Besiedlung lehrt uns viel über den Mut, die Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit der Wikinger, selbst unter unwirtlichsten Bedingungen neue Gesellschaften zu gründen. Island war europäischen Seefahrern bereits, vor der Ankunft der Wikinger bekannt, aber nie dauerhaft besiedelt wurdens. Irische Manch hatten dort klein Einsiedlungen errichtet, in Abgeschiedenheit zu beten und zu meditieren. Dies Manch verließen die Inseljetica mit der Ankunft der Nordmänner, und die Island wurden zu einem unbeschriebenen Blatt für die skandinavische Kolonisation. Das traditionelle Datum für den Beginn der dauerhaften Besiedlung ist das Jahr 874 n. Chr. Als der Wikinger Narsen laut mittelalterlichen isländischen Chroniken mit seiner Familie, und seinen Gefolgsleuten ankam. De Legend nach Wurf der Inselbewohner, als es sich hörten, die Holzsäulen von seinem hohen Sitz über Bord und schwör, sich dort anzusiedeln, wo anspult wurden. Nach drei Jahren, such wurden die Säulen in einer Bucht in der Südwestküste gefunden. Dort gründeten Gulfer seinen Hof und nannte den Ort Reykjavik oder Rochbucht, nach dem Dampf der geothermischen Thermalquellen. In den folgenden 60 Jahren, etwa von 870 bis 930 an, Chr., der sogenannten Besiedlungszeit, trafen tausend nordischer Kolonisten in Island ein. Die meisten kamen aus Norwegen, und flohen oft, vor der Machtkonzentration unter König Harald Skånhar, der Norwegen unter seiner Herrschaft Varianite. Anstatt sich der königlichen Autorität zu unterwerfen, wollten viel Norwegisch Häuptling das Exil und Namen ihrer Familien, Gefolgsleut und sogar Abgereisen gebaut mit, in Island ein neues Leben zu beginnen. Einige Siedler kamen aus nordischen Gemeinschaften in Irland, Schottland und den Schottischen, in Seln und brachten keltisch Sklaven, und manchmal auch keltisch Frauen mit. Die frühen Siedler beanspruchten riesige Landstrich. Das Siedlungsbuch, ein mittelalterlicher isländischer Text, verzeichnet die Namen und Anspruch von über 400 der bedeutendsten Siedler. Manch Landansprüche waren gültig und umfassen ganz Taler oder Regionen. Die Landnehmer folgten kompliziert. Ein Siedler trug ein Brennenfackel entlang der Grenzen der beanspruchten Gebiets und besiegelt so seinen Anspruch offiziell. Später in Komlinch fanden das beste Land bereits besetzt, Worf und Mussen, sich mit weniger begehrten Gebieten benutzen oder als Pakter für Siedler leben. Das Leben in Island war hart. Das Klima war rau. Viel Kultur als in den meisten Teilen Norwegens, und es gab noch weniger Ackerland. Baume, die ohnehin im Überfluss vorhanden waren, wurden schnell verbosweckt, und Brennholz gefolgt, und die Islands dann Boden verhinderten ein Nachwachsen. Onholz mussten die Islander aus Torf und Steinen bauen. Holz word für Schiffsreparaturen und der Lebensnotwendig Zweck importiert. Die Vegetationsperiode war kurz, und neurobust getreut Sorten wie just konnten zuverlässig angebaut werden. Und selbst dann fielen die Ernten regelmäßig aus wie sagt, war von entscheidender Bedeutung. Schaafgedigen in Island Praktik, de SIE von den, zehen Grayson und Musen dort jubelben konnten. Auch Rinder und Pferd wurden gehalten. Benedikten aber mehr Fleisch und Futter als in Skandinavien. Fischfang war lebenswichtig. Und die Islander wurden zu Experten in der Nutzung der fiskreichen Gewässer rund ihr Insel. Kabeljau wurden insbesondere zu einem Grundnahrungsmittel und schließlich zu einem wichtigen Exportgut. Die Islander jagten auch Seevogel und sammelten deren Eier, vor allem von Papagentauchern und Kolibris, die in riesigen Kolonien in den Klippen nisteten. Robben, Whale und Walross lieferten Fleisch, und Elfenbein.
Im Landesinneren, das Aufgrund der vulkanischen Landschaft und die Mangels und Ressourcen fast unbewohnt war, gab es wenig zu jagen. Aber die Küstenregionen und die Taler Wimbledon nur so von Leben. Das sie ein Wachsen Bevölkerung erinnern konnten. Die Isolation Islands schuf etwas Einzigartiges in der Wikingerwelt. Ein Gesellschaft ohne König. Die Islander, die auf die Insel gekommen waren, der königlichen Autorität zu entfliehen, waren entschlossen, das, wover sie geflohen waren, nicht wieder zu bleiben. Stattdessen entwickelten sie ein ausgeklügeltes Regierungssystem, das aufrecht und die Versammlung basiert. Jede Region hatte ihren eigenen Anführer, einen Godi, der Sol weltlicher Führer als Priester war. Die Männer wollten, welchem Godi sie folgen wollten, und die konnten ihre Loyalität wechseln, wenn sie unzufrieden waren. So entstand ein dynamisches System, in dem die Macht von der Loyalität der Freien born abhing. 930 CHR gründeten die Islander den Alling, eine Nationalversammlung, in der sich jeden Sommer vertreter aller Regionen in Ingvel, einem beeindruckenden Grabenbruch im Südwesten Islands, treffen. Der Alling diente als Legislative, Jarek und die gesellschaftliche Treffpunkt. Gesetze wurden vom Gesetzesprecher verlesen, der den gesamten Gesetzestext auswendig kannte. Streitigkeiten wurden von Geschworenen entschieden. Wichtige Entscheidungen, die das ganze Land betreffen, wurden debattiert und abgestimmt. Der Alling war nicht demokratisch im modernen Sinn. Frauen und die Thraws hatten außer den freien Männern kein Mitspracherecht. Stellt ein bemerkenswertes Experiment der Selbstverwaltung dar. Island word für sein Dichter, und die Geschichten Ursula bekannt. Die Skalden, Hofdichter, die komplex Vers zu Ehren von Königen und die Helden verfassen. Erlenten Handwerk auf den Island. Und die in Island wurden in den Jahrhunderten nach der Wikingerzeit, die großen Sagas niedergeschrieben. Dies Prosatext, die von der Besiedlung Islands und die den Fäden und die Abenturen seiner frühen Bewohner Ursulen, sollen zu den großen literarischen Leistungen des Mittelalters. Das Christentum gelangt durch Handelsbeziehungen und die den Einfluss norwegischer König nach Island. Gegen Ende der 10 Jahrhunderts watches der Druck auf Island, zum Christentum zu konvertieren. Die Situation spitzt sich im Jahr 1000 auf der Alling zu. Das Land war in Christen und die Heiden gespalten, und die ein Bürgerkrieg droht. Der Gesetzesprecher, ein Heidi namens Thorge Jasvidin Godi, word gebeten, die Fried zu entschieden. Verbracht einen Tag und die ein Nacht unter seinem Mantel und die Dak nach. Als wieder Hervertrat, Verkendetter, das Island Christianisiert worden sollt. Private heidnisch Kult jedoch toleriert worden. Dies Entscheidung word von beiden Seiten akzeptiert. Waterch Blutvergehen verhindert, und die ein friedlich Bekerung Islands ermöglicht word. Island blieb nach der Besiedlung über 300 Jahre lang unabhängig. Ein bemerkenswert Leistung. Die Entfernung zu den europäischen Machtcentren ermöglichte es dem Land. Ein eigen, unverwechselbare Kultur zu entwickeln. Ein Gesellschaft, die zwar zutiefst nordisch, aber dennoch einzigartig islandisch war. Die Sprache entwickelt sich isoliert und die blieb dem altnordischen nachher als den skandinavischen Sprachen. Die sich durch den Kontakt mit anderen Kulturen rascher veranderten. Die Besiedlung Islands demonstriert, die Anpassungsfähigkeit der Wikinger. Sie schufen auf einer unbewohnten Insel mit rauem Klima, ein funktionären Gesellschaft. Sie passten ihr Bemethoden. Ihr Bodagniken und ihr Regierungsführung den lokalen Gegebenheiten in. Sie unterhielten Handelsbeziehungen über Weitosehen hinweg, importierten, was sie nicht selbst produzieren konnten, und die exportierten Stockfisch, while und die an ihr waren. Sie schufen ein Literatur und die ein Rechtssystem, die Island bis hut prägen. Island diente auch als Ausgangspunkt für weitere Wikinger-Expeditionen. Von Island aus gelten die Wikinger westwärts nach Grönland und die schließlich nach Nordamerika und ihr weiterten. So die Grenzen welt immer weiter. Doch Island selbst war eine Rungenschaft, ein Zeugnis für die Entschlossenheit. Den ein Volksreichtum und die den Mut der Wikinger. Ein Experiment zur Schaffung einer neuen Gesellschaft. Das trotz aller Herausforderungen und die diligentliche Gewalt alle Erwartungen übertraf. Kapitel 11. Grönland und die Vinland. Die Wikinger entdeckten Amerika von Island aus.
Die Wikinger Drangen nach weiter nach Westen, vor entdeckten Besiedelten Länder. Dies vor Dagewesen Hersforderungen stelten. Die Geschichte der Nordischen Expansion nach Grönland, Nordamerika markiert den Hoofdpunkt der Wikinger-Expeditionen verduidelijkt soll ihr bemerkenswerten Seefahrtsverhigden als out die Grenzen dessen, was selbst dies robusten Menschen erreichen konnten. Die Entdeckung Grönlands verdankt sich einer Kombination Zufall Verbanning. 982 n. Chr Word ein Mann namens Erik Thorvaldsen, besser bekannt als Erik de Rood, Wegen seiner Beteiligung in mehreren Morden für 3 Jahre Island Verben. Anstatt sein Verbanning einfach abzuwarten, beschloss Erik, geruchten Überland im Westen nachzugehen. Frühere Seefahrer hatten dieses Land bereits der Fern gesichtet. Doch niemand hat versucht, sich dort anzusiedeln. Erik verbrach sein 3 Jahre im Exil damit, die Südwestkust dieses neuen Landes zu erkunden. Was Worfen, war rau, aber nicht unbewohnbar. Die Küstenregionen boten Weitflächen für Vie. Fjord voller Fische, Robben sowie unbesiedeltes Land. Nachdem in die seines Exils kehrt Erik mit Erzelungen, von einem grünen neuen Land nach Island Zurich. Nannte es Grönland, ein Marketingstrategie, Siedler anzulocken. Der Name war jedoch irreführend. Grönland war weitaus unwörtlicher als Island. Doch die Küstenregionen, die Erik erkundet hat, waren im Sommer relativ grün. Eriks Werbestrategie seit Wirkung. 985 oder 986 führt ein Flot von 25 Schiffen, mehreren 100 Kolonisten ihrem Vie nach Grönland. Die Reis war tückisch. Mehrere Schiff Jen in Stürmen verloren oder kehrten. Doch 14 Schiff erregten das Ziel, die Besiedlung der nördlichen Grönlands begann. Die Siedler errichteten zwei Hauptansammlungen von Hofen. Die Ost, die Westsiedlung, die sich beide in der Südwestkust Grönlands befanden. Die nahmen Besiedlung sich auf ihr Lade zueinander, nicht auf die Insel als Ganzes. Die Siedlungen wuchsen auf mehrere hundert Bauernhof in ihrer Blütezeit auf etwa 5.000 Einwohner. Es wurden Kirchen errichtet, darunter ein kleine Kathedral. Die Grönländer hielten Schaf Rinder, jagten Robben Caribous, sammelten Walroselfenbein. Das es nach Europa exportierten gegen Eisen, Holz Luxusgüter tauschten, die es vor Ort nicht erstellen konnten. Das Leben in Grönland war noch beschwerlicher als in Island. Das Klima war kalter, die Ressourcen knapper. Dennoch hielten die Grönländer fast 500 Jahre lang durch. Benderkens Beispiel menschlicher Anpassungsfähigkeit. Sie entwickelten spezielle Benstekniken in der Arktis, lernten dabei von den einheimischen Inuit, denen es begegneten, obwohl die Beziehungen zwischen Nordmännern Inuit oft feindselig waren. Von Grönland gelangten die Wikinger nach Nordamerika wurden, so zu den ersten Europäern, die den Boden der neuen Welt betreten. Die Entdeckung erfolgt, wie so viel Wikinger-Expeditionen, durch Zufall. Das Jahr 1000 Gerriet and Kaufmann namens Jne Herolfsen auf seiner Fahrt von Island nach Grönland vom Korsab. Sichtet im Westen bewaldetes, Flaxland. Ganz anders als das Gebergij, eisbedeckt Grönland. Nejing nichten Land, Sundern Sigelt entlang der Kust. Beaver Schleislich Grönland erricht. Sein Bericht weckten das Interesse von Leif Erikson, dem Sohn Eriks de Roden. Leif kauft Vnes Schiff Folg dessen Route. Leif verkundigt 3 Regionen. Der Helland oder Flaxsteinland, wahrscheinlich Baffin Island. Markland oder Waldland, wahrscheinlich Labrador. Vinland oder Wineland, möglicherweise Newfoundland oder weiter südlich Nanti. In Vinland fand den Leif sein Mannschaft, Wild Wachsend Weinreben, reichlich Lachs Holes. Sie Bodenhauser, verbrachten dort den Winter Kurten dan eine Ladung Holes berichten über ein Fruchtbares, Land nach Grönland Zurich. Die Entdeckung Vinlands lost ein klein Willi von Expeditionen aus Leifs Bruder Thorvald leitet eine Expedition, wird aber in einem Konflikt den Juren wohnen. Die Nordmänner Skrälings nannten Gettetet. Ein weiterer Bruder Leifs, Thorstein, versucht, Vinland zu erreichen, wird jedoch vom Kurs abgetrieben starb, und sein Ziel zu erreichen.
Ein ergiesiger kolonisier Rungsversuch Word 1010 von Thorin Karlfan, einem islandischen Kaufmann, unternommen. Karlfan bracht mehrere Schiffe mit etwa 160 Personen, darunter auch Frauen, mit der Absicht, ein dauerhaft Siedlung zu gründen. Die Sketchische Expedition verbracht, 2 bis 3 Jahre in Finnland. Dort wurde ein Sohn, Snorri Gebran, das erste europäische Kind, das in Amerika zur Welt kam. Anfangs trieben die Nordmänner die einheimische Bevölkerung friedlich handel, doch es kam zu Konflikten. Die Indianer, die der kleinen nordischen Gruppe zahlenmäßig weit überlegen waren, erwiesen sich als gültige Gegner. Die Nordmänner besaßen zwar Eisenwaffen Rustungen, waren aber zahlenmäßig unterlegen. Die Bogenschützen Guerillataktiken ihrer Gegner neutralisierten viel, der Vorteil der Wikinger. Nach mehreren Gefechten steigenden Verlassen gaben die Nordmänner ihren Siedlungsversuch auf Kurten nach Grönland zurück. Warum konnten sich die Nordmänner in Nordamerika nicht so dauerhaft entsiedeln wie in Island Grönland? Die einheimische Bevölkerung war ein entscheidender Faktor. Anders als in Island, das unbewohnt war, oder in Grönland, wo die Inuit Bevölkerung klein verstrahlt let. War Finnland Heimat einer betrachtlichen Anzahl von Menschen, die sich dem Eindringen der Nordmänner weitersetzen. Auch die Entfernung zu Grönland spielt eine Rolle. Finnland lag mehrere Tage Series jenseits von Grönland, das selbst schon weit von Island Skandinavien entfernt war. Eine Siedlung so weit entfernt von Eisenquellen, waffen anderen lebensnotwendigen Gütern zu unterhalten, die nicht vor Ort hergestellt werden konnten, war äußerst schwierig gewesen. Dennoch gaben die Nordmänner Nordamerika nicht gänzlich auf. Sie segelten weiterhin nach Markland, in die bewaldeten Regionen Labradors, Hol zu schlagen, das im baumlosen Grönland kostbar war. Beleg für dies Besuch sind nordische Artefakt, die in Inuit-Staaten gefunden wurden, aufhandel oder die Plünderung verlassener nordischer Lager hindeuten. Es gibt jedoch kein Hinweis auf ein dauerhaft, nordische Besiedlung nach dem frühen 11. Jahrhundert. Die Anwesenheit der Nordmänner in Nordamerika wurde durch die archäologischen Ausgrabungen von Lanzo-Meadows im Norden Newfoundlands zweifelsfrei bestätigt. Die 1960 entdeckt, Stadt Berg die Überrest von Gebauten im nordischen Stil, die Bauwerken in Island Grönland gleichen. Fundstück wie ein Bronzenadel im nordischen Stil. Ein Spindelwirbel aus Speckstein Eisenagel Belgian, die Anwesenheit von Skandinavien. Die Radiokohlenstoffdatierung datet darauf hin, dass die Stadt das Jahr 1 chr besiedelt war, was exakt mit den Berichten der Saga übereinstimmt. Lanzo Meadows war vermutlich nicht das Finnland von Leif Erikson selbst, sondern ein Basislager für Expeditionen weiter südlich. In diesem Ort fehlen die Wildtrauben, die Finnland seinen Namen gaben. Diente als Ausgangspunkt für die Erkundung der Küste, als Reparation für Schiff. Besonders bemerkenswert ist die Schmied, in der Reisneisenstein verarbeitet wird. Sie seit, dass die Nordmänner in dieser abgelegenen Gegend versuchten, sich selbst zu versorgen. Die Wikinger, die Amerika erreichten, vollbrachten etwas Außergewöhnliches. Sie überquerten den Nordatlantik 500 Jahre vor Columbus, ein Leistung, die Hoxen mit Geschichte erfordert. Sie erkundeten die neue Welt siedelten, sich kurzsichtig dorten. Doch ihre Entdeckung hat keine nachhaltigen Auswirkungen. Es wurden keine Handelsrouten eingerichtet. Weitere Kolonisierungsversuche wurden nicht unternommen. Das Wissen Finnland blieb weitgehend auf Grönland Island beschränkt. Für die europäische Geschichte war es ein Sackgasse. Ein bemerkenswert Leistung, die ins Leer führt. Dennoch waren die Reisen nach Finnland für die beteiligten Menschen von Bedeutung. Sie verschafften den Grönländern Zugang zu Hols. Sie demonstrierten einmal mehr die Seefahrtskunst der Wikinger lieferten Geschichten, die immer wieder erzählt schließlich in der grönländischen Saga, der Erik der Roten Saga niedergeschrieben wurden so die Erinnerung in die westlichste Ausdehnung der Wikinger-Erkundungen bewerten. Das Schicksal der grönländischen Siedlungen selbst ist eins der Rätsel der Geschichte. Die Nordmänner hielten sich dort jahrhundertelang auf, doch mit 5 Jahrhunderts wurden die Siedlungen verlassen. Was war Geschichte?
Der Klimawandel spielt sicherlich eine Rolle. Die mittelalterliche Warmzeit, die Expansion der Wikinger ermöglicht hat. Ging zu Ende Word von der kleinen Eiszeit abgelöst. Groenland wird kalter, das Eis breitet sich aus. Wadurch die Landwirtschaft nach schwieriger Word als silver. Der Kontakt mit Europa gestaltet, sich zunehmend schwieriger. De sich die Settelbedingungen verschlechterten. Auch der Wegfall de lukrativen Walruselfenbeinhandels wirkt sich negativ aus im 14. Jahrhundert wird Elfenbein afrikanischer Elefanten in Europa immer leichter verfügbar. Wadurch die Nachfrage nach dem teuren Walruselfenbein US Groenland sank. Und diesen Handel konnten sich die Groenländer die Benedikten Import nicht mehr leisten. De Schwarztag kann die ohnehin schon fragilen Versorgungswege aus Europa zusätzlich beeinträchtigt haben. Auch die Beziehungen zu den Inuit spielten eine Rolle. Waren die Siedlungen im Norden ums Jubelben kämpften, expandierten die Inuit, die besser in die arktische Umwelt angepasst waren, nach Süden. Der Wettbewerb Ressourcen verschärft sich. Es gibt Hinweise auf Konflikt, wenn auch wahrscheinlich nicht auf groß angelegte Krieg. Einige Wissenschaftler vermuten, dass die Nordmänner Groenland schließlich freiwillig verließen und nach Island oder Skandinavien zogen. Als die Bedingungen unerträglich wurden. Und ihr vermuten Krankheiten. Hunger oder die Integration in die Inuit-Gesellschaft als Grand. Als europäische Entdecker im 16. Und 17. Jahrhundert Groenlander Reakten. Fanden es eine Ruinen vor. Das Schicksal der letzten nordischen Groenländer ist bis heute unklar. Ein tragisches Ende eines der bemerkenswertesten Kapitel der Wikinger-Geschichte. Doch die Leistungen der Nordmänner in Groenland und ihre Entdeckung Amerikas zugen von ihrem Geschichte und ihrer Entschlossenheit. Sie sprengten die Grenzen der Möglichen. MIT mittelalterlicher Technologie und ihrem Wissen besiedelten Gebiet. Die vor groß Herausforderungen stellten. Und obwohl ihr westlichsten Siedlungen letztlich scheiterten, erweiterten die Grenzen der bekannten Welt und Zeiten, was Menschen MIT mit und Entschlossenheit erreichen können. Kapitel 12. Die Wikingerkönigreiche und das Ende der Wikinger-Zeitalters. MIT dem Fortschreiten der Wikinger-Zeitalters verandert sich die politische Landschaft Skandinaviens dramatisch. Der lockere Staatenbund aus Hauptlingen und Klankoner Griechen, der das frühe Wikinger-Zeitalter geprägt hat, which zentralisierte Monarchien. Die Wandlung von Wikinger-Plünderern zu mittelalterlichen Königen markiert das Ende der Wikinger-Zeitalters und den Beginn einer neuen Ära in Dänemark. Der Einigungsprozess begann früh. König Gorm der Alte, der im frühen 10. Jahrhundert regiert, begann. Sein Macht über die verschiedenen dänischen Gebiete zu festigen. Doch sein Sohn, Harald Blasen, variant Dänemark, zu einem einzigen Königreich. 960 konvertiert Harald zum Christentum. Eine Entscheidung MIT weitreichenden politischen Folgen. Indem die Religion seiner Südlichen Nachbarn annahm, positioniert Harald Dänemark als Teil der christlichen Europas und nicht als heidnischen Außenseiter. Haralds berühmtestes Denkmal ist der Jellingstein, ein massiver Runenstein, der im Königssitz von Jelling errichtet wird. Die Inschrift lautet: König Harald befahl die Errichtung dieses Denkmals zum Gedenken in seinen Vater Gorm und sein Mutter Thyra, Jenen Harald, der ganz Dänemark und Norwegian Arabert und die Dänen zum Christentum bekehrt. Dies kun Behauptung untermauert Haralds Legitimität und erklärt Dänemark zu einem christlichen Königreich. Der Jellingstein MIT seinen kunstvollen Schnitzereien, die Christus umgeben von verschlungenen Mustern im skandinavischen Stil sehen, symbolisiert die Verschmelzung christlicher und Wikinger-zeitlicher Kultur. Haralds Sohn, Sweyn Gabelbart, sollte die Dänisch Macht zu neuen Hohen führen. Im späten 10. Und frühen 11. Jahrhundert unternahm Sweyn wiederholt Invasionen in England. Die Engländer unter König Ethel dem Unfertigen versuchten, die dänischen Invasoren MIT Hohenzollern, den sogenannten Nigeln, zu bestechen. Zinesen von Silberflossen von England nach Dänemark und berichteten die Danish Krone, konnten die Invasionen aber letztlich nicht stoppen. 1013 Arabert Sweyn England vollständig und zwang Ethel ins Exil. Sweyn starb nur wenige Monate später.
Doc Sein Sohn Kutterb Sein, Ansprech auf Dänemark und England. Cut de Gross, wir später genet Word, herrscht über ein Reich. Das ich bis zur Nordsee erstreckt. War König von England. Dänemark und Norwegen, und Abdauk Einfluss, in Schweden auscut war Keen roher Wikinger Plünderer, Sundern ein kultivierter mittelalterlicher Monarch. Earliest Gesetze, for dirt die Kirche. Unternem Pilgerisen nach, und Bracht seinen Reichen Frieden und Wallstand. Untercut entwickelt sich die Nordsee, zu einem florierenden Handelszentrum. In dem Handel und Communications zwischen England, Skandinavien und darüber hinaus angeindert wirken. Da Cuts, Reich aber dort seinen Tod, im Jahr 1035 nicht. Sein Sohn zerstritten sich, und sein Reich zerfielen. England fiel schließlich unter Edward dem Beckener wieder, unter angelsächsisch Herrschaft. Doch die Erinnerungen nuts Reich beeinflusst nachfolgend Herrschers, darunter den norwegischen König Harald Hardrada. De 1066, selbst nach dem englischen Throngriff. In Norwegen erfolgt die Einigung durch Harald Skanhar, der Überlieferung nach die Denein. Jahrhunderts Großteil Norwegens Variante. Die Saga Harald have geschworen, sich die Haare zu schneiden, wenn ganz Norwegener Robert have, was ihm seinen Benehmen einbracht. Ob die Details nun stimmen oder nicht, feststeht, das sich die Denein. Und Anfang de 10. Jahrhunderts ein Königreich Norwegen herrsbildet. Haralds Nachkommen hatten Mühe, die Kontrolle über die zerstrittenen norwegischen Stamsführer zu behalten. Norwegisch König wie Olaf Tryggvason und Olaf Haraldsson, Despater Heilig Olaf, propagierten das Christentum mit Nachdruck und setzten dabei Sol Überredung als auf die Welt ein, Volk zu bekehren. Insbesondere der Heilig Olaf wurde zu einer Schlüsselfigur der norwegischen Geschichte. Fiel 1030 in einer Schlacht, als darum kämpft, seinen Thron von den Dänen zurückzuerobern. Nach seinem Tod wurden in seinem Grab wunderbare Städte, und Word als Heiliger verehrt. Sein Kult trug zur Einigung Norwegens unter dem Ideal eines christlichen Königreichs bei. Schwedens Einigung erfolgt später und weniger umfassend als in Dänemark und Norwegen. Schwedisch König wie Olaf Scott kann konvertierten zwar im frühen 11. Jahrhundert zum Christentum, doch hielt sich das Heidentum in Schweden länger als im übrigen Skandinavien. Der berühmte Tempel in Uppsala, in dem Odin, Thor und Freier Opfer dartbracht wurden, war mindestens bis zum Ende der 11. Jahrhunderts in Betrieb. Die schwedische Königsmacht blieb schwacher, abhängiger von Bündnissen mit mächtigen Familien und umkämpfter. Die Christianisierung war entschieden für das Ende der Wikingerzeit. Von christlichen Königreichen wurde erwartet, dass sich nach christlichen Normen verhielten, wo so auch das Überfallen anderer christlicher Länder nicht gehört. Wikinger-Überfall dortens war bis ins 11. Jahrhundert sporadischen, wurden aber zunehmend von Heiden aus den Rangebieten Skandinaviens und nicht mehr von den Königen in Copenhagen, Oslo und Uppsala verrückt. Das Jahr 166 gilt oft als Ende der Wikinger-Zeitalters. In diesem Jahr fanden drei Schlachten statt, die den Lauf der englischen und europäischen Geschichte veränderten. Zunächst fiel im September der norwegische König Harald Hardrada in Nordengland und Beansbruck den englischen Thron. Traf bei Stamford Bridge auf den englischen König Harald Godwinson, der in Vernington schlug und totet. Ner wenige Tage später landet Wilhelm, Herzog der Normandie, in Sudengland. Harald Godwinson out nach Süden, dieser neuen Bedrohung zu begegnen, und Word in der Schlacht von Hastings besiegt und gerettet. Ironischerweise stammt Wilhelm der Eroberer selbst von den Wikingern ab. Sein Vorfahrrolle war ein Wikingeranfer, dem der französische König 911 die Normandie gesprochen hat. Doch bis 1066 waren die Normannen vollständig französisch geprägt. Sprachen französisch, pflegten französisch Brosch und regierten als Feudalherren nach kontinentalem Vorbild. Die normannische Eroberung Englands schloss den Kreis der Wikinger-Expansion. Die Nachfahren der Wikinger eroberten die Insel, die ihr Vorfahren fast 3 Jahrhundert zuvor erstmals überfallen hatten. Doch taten dies als christliche Ritter, nicht als heidnische Krieger. Nach 1066 anhält Skandinavien,
Zunnemen dem Übrigen mittelalterlichen Europa. König regierten Reich, die durch Grenzen und nicht durch persönliche Loyalität definiert waren. Das Christentum war allgegenwärtig oder nahezu allgegenwärtig. Statt Watson, der Handel expandiert und die Kultur erblut. Die Wikinger waren nicht verschwunden, sondern hatten sich zu denen, Norwegen und die Schweden gewandelt, christlichen Königreichen, die im breiteren Strom der europäischen Geschichte teilnahmen. Die Grandeur das Ende der Wikinger Zeitalters sind komplex und vielschichtig. Die Christianisierung besieht einen Großteil der ideologischen Rechtfertigung für Überfall auf Glaubensgenossen. Die Festigung der königlichen Macht in Skandinavien ermöglicht es den Königen, ihr Untertanen und unautorisierten Raubzügen zu hindern. Die Ziel der Wikinger Überfall hatten gelernt, sich zu verteidigen. England, Frankreich, Irland und ihre Himmelsverwundbare-Regionen hatten starke Streitkraft und Besier Befestigungsanlagen entwickelt. Die Möglichkeiten für leicht Plünderungen waren verschwunden. Auch der Klimawandel konnte ein Rolle gespielt haben. Die mittelalterliche Warmzeit, die Expansion der Wikinger ermöglicht hat, näht sich dem in die zu. Harter Winter und die Kullere Sommer erschwerten die Landwirtschaft in Rangebieten, wie Grönland zunehmend und die Währendjerten möglicherweise den Bevölkerungsdruck, die Wikinger Expansion ursprünglich angetrieben hat. Auch wirtschaftliche Veränderungen spielten eine Rolle. Skandinavien integriert sich stärker in die europäischen Handelsnetz. Friedlicher Handel war oft lukrativer als Raubzug. Stadt wie Hedby, Borka und die später Stockholm entwickelten, sich zu Handelsentern und die berichteten ihr Herrschers. Die Reis hatten sich vom Raubzug zum Handel, von der Eroberung zur Herrschaft verlagert. Das Wikinger Zeitalter in die nicht mit einem einzigen Dramatischen eines, sondern klang mit dem Wandel der Bedingungen allmählich aus im 12. Jahrhundert unterscheidet sich Skandinavien in den meisten Aspekten nicht mehr von anderen Teilen des christlichen Europas. König errichteten Steinkirchen und die Burgen. Ritter folgten den Erenkodex der Ritter. Manch kopierten Handschriften in den Klosterschreibungen. Die seit der Langschiff und der Drachenbugs war vorbei. Doch ihr Auswirkungen sollten nach Jahrhundert nachwirken. Kapitel 13. Königinnen und die Christianisierung Skandinaviens. Die Christianisierung Skandinaviens war kein Feature-Prozess, in dem Aufklärung den Aberglauben verdrängt. Es war ein komplexer, aufgewaltsamer Wandel. Der sich über Jahrhundert erstreckt, und mit den politischen Ambitionen der König, und dem kulturellen Austausch verbunden war, der durch die Wikinger Expansion selbst gefordert wird. Das Christentum war bereits Jahrhundert vor der Wikingerzeit im Rand Skandinaviens präsent. Verräter und aus christlichen Ländern zurückgebracht Sklaven, kannten die neue Religion. Manch Wikinger gingen pragmatisch mit dem Glauben und ließen sich taufen, wenn es wirtschaftlich oder politisch vorteilhaft war, nachher Rücker in die Heimat weiterhin die alten Götter zu wehren. Dies der Absicherung war in der Anfangsphase der Christianisierung üblich. Die ersten ernsthaften Versuche, Skandinavien zu bekehren, unternahmen Karolisch Missionar im 8. und 9. Jahrhundert. Ansgar, der Apostel des Nordens, gründeten den 820er und die 830er Jahrenkirchen in Dänemark und die Schweden. Doch dies frühen Missionen hatten nur begrenzten Erfolg. Die meisten Skandinavier sahen keinen Grund, die Götter aufzuüben, die ihren Vorfahren gut Dienst geleistet hatten. Der Christlich gab mathematik sein, aber Odin und die Thor waren es auch. Der eigentliche Anstoß zur Konversion kam von den skandinavischen Königen, die im Christentum einen Weg zu mehr Macht und die Legitimität sahen. Das Christlich Königdom Genas in Europa hohes Ansehen. Christlich König konnten Bündnis mit anderen christlichen Herrschern schließen. Sie konnten auf die Organisationsfähigkeiten der Kirche, ihr Bildung und ihr Netzwerk zurückgreifen. Sie konnten ihr Herrschaft göttlich legitimieren, was unter der alten Religion, in der das Königdom auf persönlicher stark und der Truder Anhänger beruht, deutlich schwieriger war. Harald Blasen von Dänemark war der erste skandinavische König, der sein reicher Folgreich zum Christentum bekehrt. Sein Beweggrund waren vermutlich ebenso politischer wie spiritueller Natur.
Durch seine Konversion 960 verbundet Danmark mit dem Deutschen Reich im Süden. Ein nützliches Gegengewicht zu seinen Rivalen. Die Kirche stellt Verwalter und Schreiber zur Verfügung. Die ihm bei der Verwaltung seines expandierenden Reichs helfen konnten. Und das christliche Königtum bot eine Ideologie zentralisierter Macht. Die Heralds Ambitionen entgegenkam. Doch die Bekehrung verlief, nicht immer friedlich. In Norwegen setzt Olaf Tryggvason, der von 995 bis 1000 regiert, gewählte ein, das Christentum durchzusetzen. Zerstört heidnisch Tempel, totet oder verband die Genigen, die sich weigerten, zu konvertieren, und terrorisiert seine Untertanen, sie zur Tod zu zwingen. Sein Nachfolger, Olaf Haraldsson, der Heilige Olaf, setzt diesen aggressiven Kurs fort. Obwohl diese Methoden brutal waren sie effektiv. Mit der Jahrhunderts war Norwegen offiziell christlich, obwohl heidnisch Brauch in abgelegenen Gebieten fortbestanden. Schweden bekehrt sich allmählicher. König wie Olaf Scott kann nahmen das Christentum im frühen 11. Jahrhunderten, doch ein Großteil der Bevölkerung blieb nach Jarsen heidnisch. Der Tempel in Uppsala, das bedeuten Zentrum heidnischer Kult, wird schließlich im späten 11. Jahrhundert zerstört. Selbst danach wurden heidnisch Brauch im Geheimen weitergeführt. Schweden war das letzte skandinavischen Königreich. Das Wohlstände christianisiert wird und den Prozess erst im 12. Jahrhundert abschloss. Islands Bekehrung war in ihrer Friedfertigkeit einzigartig. Wie bereits erwähnt, wird die Entscheidung im Jahr 1000 auf dem Alling demokratisch getroffen. Heiden wie Christen stimmten dem Beschluss der Gesetzesbrechers zu. Island offiziell christianisieren zu lassen, waren privat heidnisch Kult toleriert worden. Dieser Kompromiss verhindert einen Bürgerkrieg und sichert Island sein Unabhängigkeit. Mit der Zeit verschwand auch der Privatheidentum. Die jüngere Generation christlich aufwuchs. Frauen spielten eine wichtige Rolle im Bekehrungsprozess. Christliche Frauen heidnischer König beeinflussen oft ihr Männer zur Konversion. Mutter erziehen ihr Kinder christlich, selbst wenn die Vater Heiden blieben. Witwen bauten Kirchen und Kloster. Frauen wie die Heilige Tolga von Q, die möglicherweise skandinavischer Abstammung war, nutzten ihre Stellung, das Christentum in Gebieten unter Wikingerienfluss zu verbreiten. Die Kirche brach bedeuten Veränderungen für die skandinavische Gesellschaft mit sich. Kloster wurden zu Bildungszentren. Die latinische Schrift verbreitet sich. Gesetze wurden schriftlich festgehalten statt auswendig gelernt. Das verbot bestimmte Praktiken wie Polygyny und Konkubinat durch die Kirche während die Familienstrukturen. Die Durchsetzung erfolgt jedoch schrittweise. Das Kirchlich verbot die Sklaverei trug, zumindest theoretisch, zum allmählichen Niedergang des Thaldoms bei. Wenngleich auch die sie ein langsamer Prozess war. Die Architektur während sich dramatisch. Die großen Holzhallen Steinkirchen. Romanisch Amutend Architektur hielt Einzug in Skandinavien. Und König errichteten Kathedralen, ihr Frömmigkeit und Macht zu demonstrieren. Die Stabkirchen Norwegiens, einzigartige Holzkirchen mit kunstvollen Schnitzereien. Die christlich und traditional nordisch Kunststil vereinten. Segen, wie die neue Religion und die lokale Materialien und die Ästhetik angepasst word. Die alten Götter verschwanden nicht sofort aus dem skandinavischen Bewusstsein. Volksglaub hielt sich über Jahrhundert. Geschichten von Trollen. Elfen und anderen übernatürlichen Wesen blieben weit verbreitet. Viele christliche Kirchen wurden in Orten errichtet. Die in heidnischer Zeit heilig gewesen waren. Weihnachtsfeiern integrierten Altar Winterbrauch. Die Kirche war pragmatisch und erlaubt. Das einige Elemente der vorchristlichen Kultur fortbestanden. Solange die christliche Vorherrschaft erkannt wird. Die Bekehrung verandert auch die skandinavische Identität. Christen galten in den Augen der Europäer nicht länger als Heiden oder Barbaren, sondern als Mitglieder der Christenheit. Skandinavisch Königreich konnten in Kreuzzügen teilnehmen. Norwegisch und Danisch König pilgerten ins Heilige Land. Skandinavien wird Teil der größeren europäischen Kultur. Und Politikwelt und war nicht länger durch seinen heidnischen Glauben isoliert. Doch mit der Konversion ging etwas verloren. Die Reich Mythologie der nordischen Götter
War nicht langer lebendiger Glaub, sondern nach Erzelungen. Das Komplex System von und Scham, das die Wikingergesellschaft geprägt hat. Word durch Christlich Konzept von Sunday Erlösung ersetzt. Das Kriegerethos, das Mut Word verlicht hat. Verler in Bedeutung dat Marshall die Einstig stark which christlichen Idealen der Demut de Friedens, zumindest in der Theorie. Skandinavien gewann durch das Christentum viel, Verler aber auch einen Teil seiner einzigartigen Identität. Rückblickend erscheint die Christianisierung Skandinaviens unausweichlich. Doch damals wurde Ausgang alles als sicher. Viele Skandinavier leisteten Widerstand. Einige König, die Christianisierung so vehement vorantrieben, wurden von ihren heidnischen Untertanen getötet oder ins Exil getrieben. Der Prozess dauert Jahrhundert die War ganz abgeschlossen. Nachher diskutieren Wissenschaftler, wie tief das Christentum die skandinavische Gesellschaft im Mittelalter durchdring, wie viel von den alten Traditionen unter dem christlichen Deckmantel fortbestand. Fest steht, dass die Christianisierung die skandinavische Gesellschaft grundlegend verändert. Sie integriert Skandinavien in die europäische Zivilisation. Sie verändert alles, von der Kunst über das Recht bis hin zur Sozialstruktur. Sie markiert das endgültige Ende der Wikinger-Zeitalters. Den Übergang vom Zeitalter der Wikinger zum Zeitalter der mittelalterlichen Königreich. Die Wikinger wurden zu Dänen, Norwegen Schweden. Ihr einzigartige Kultur ist in Segen archäologischen Funden erhalten, aber nicht mehr lebendige Realität. Kapitel 14. Kunst, Poesie Kultur. Die Wikinger waren nicht nur Krieger Handler, sondern auch Künstler Dichter. Ihr Kultur bracht Werke von atemberaubender Schönheit Komplexität hervor, die es verdienen, neben ihren militaristischen Leistungen in Erinnerung zu bleiben. Die Kunst Literatur der Wikingerzeit offenbarte, evoke mit Ostprägtem ästhetischem Empfinden einer tiefen Liebe zur Schönheit. Wikingerkunst ist sofort in ihren kunstvollen Fleckmustern stilisierten Tiermotiven erkennbar. Dies Kunstform entwickelt sich in mehreren unterschiedlichen Stilen, die Jules nach dem von dort herausragender Werke benannt wurden. Der Ausbruchstil der frühen Wikingerzeit, Zeitniet, sich durch imposante Bestien Kreaturen, die in komplexen Kompositionen miteinander verschlungen waren. Der Bohrstil fortrinken Muster, Bandicher ein. Der Gellingstil varienfact die Ferment etwas, behielt aber die Komplexität Dynamik bei. Spatter-Style wie Mammen Ringera, Zeiten ein gestiger Raffinesse. Der Ernststil, der in der späten Wikingerzeit entstand, war der raffiniertest mit eleganten, geschwungenen Kreaturen, die in fließenden, fast kalligraphischen Kompositionen verschlungen waren. Die Style waren nicht statisch, sondern entwickelten sich stetig weiter. In dem Künstler auf den Werken ihrer Vorgänger aufbauten dies verfinerten. Dies Kunst fand sich überall. Auf Schmuck, Waffen, Werkzeugen, Möbeln Schiffen. Nix Gebrauchsgegenstand war zu alltäglich, versiert zu werden. Die Weitgewicht eines Handlers konnten mit kunstvollen Mustern versiert sein. Die Brasche eines Born konnte ein Meisterwerk der Mittelverarbeitung sein. Selbst ein Fake-Holschalen Kam waren geschmuckt. Die Wikinger glaubten, dass Schönheit aller Lebensbereich durchdringend sollt. Die Techniken der Wikinger-Künstler waren hochentwickelt. In der Mittelverarbeitung beherrschten Gießen, Schmieden, Gravieren Filigranarbeit, Gold Silber wurden, zu Schmuck von atemberaubender Feinheit verarbeitet. Der verborgen Seeschatz, ein Hort Goldschmuck der Ostsee. Zud vom Kanon der Wikinger Goldschmied. Einzeln Stück in Falten tausend winziger Goldkornchen. Die zu mustern verlitet wurden. Ein Technik, die immens Geduld Geschicklichkeit erfordert. Auch die Holschnitzerei war von höchster Kunstfertigkeit. Das Schiffsgrab von Osberg enthielt zahlreich Geschnitztolzertfekt. Darunter einen Wagen. Mehrere Holzklotze Pfassen mit kunstvoll geschnitzten Tierkopfen. Obwohl über 1000 Jahre vergraben waren. Faszinieren dies Artefakt nach immer durch ihr detailgenaget Kunstfertigkeit. Die Stabkirchen Norwegiens, die in den Jahrhunderten nach der Wikingerzeit errichtet wurden, führten dies Tradition aufwendiger Holzschnitzereien fort. Ihr Portal Säulen,
sind MIT Drachen und anderen Fabelwesen aus heidnischer und christlicher Iconography versiert. Textilkunst war Vorwegian Frauensache, und Word hat geschätzt. Wanteppich MIT Darstellungen von Geschichten, und Mythen schmuckten die Wanderreicher Seele. Leider haben nur wenig Textilien die Jahrhundert überdauert. Doch die erhaltenen. Wie Fragment aus dem Aspergrab. Zugen von raffinierten Webtechniken und komplexen Mustern. Frauen, die sich in der Textilkunst auskannten, wurden in den Sagas geführt, wobei besonders begabt Weberinnen und Anzahen erlangten. Runenstein stellen ein einzigartige Kunstform der Wikingerzeit dar. Dies MIT Runnen und oft kunstvollen Versierungen Versahinen Stein wurden errichtet, der Toten zu gedenken. Grundstücksgrenzen zu markieren oder die Leistungen der Lebenden zu verkünden. Allen in Schweden gibt es über 2.00 Runenstein aus der Wikingerzeit. Jeder ist einzigartig, doch folgen sie bestimmten Konventionen. Die Runen sind typischerweise in einer Schlange oder einem Band eingeordnet, das sich über den Stein windet. Die Abbildungen sehen Schiff, Krieger zu Pferd oder Symbole aus der Mythologie. Die Inschriften auf den Runensteinen reichen von einfachen Gedenksteinen bis hin zu komplexen Versen. Manch berühren durch ihr Schlichtheit. Toki, der Schmied. Errichtet diesen Stein zum Gedenken an seinen Sohn Thorgasel, einen vielversprechenden Burschen. Und sind aufwendiger gestaltet, und beschreiben Reisen und Taten. Ulf hat drei Zolingen in England erhalten. Das war die erste. Die Tosti Zalt. Dan Thoritel, Dan Kut. Die Zolingen besiegen sich auf Danegeld. Und der Stein erinnert an einen Wikinger. During der Erpressung Englands beteiligt war. Für und seine Family war dies ein Leistung. Die Wort war. In Stein gemeißelt zu werden. Die Deitung galt als die höchst Kunstform der Wikinger. Die Hofdichter der Zenker waren geschätzt Mitglieder Königlicher, Hof und Haschelt. Ihr Vers, verfasst in komplexen Metren MIT ausfüllten Regeln für Alliterationen und Kenninger, metaphorisch Umschreibungen. Beworten die Taten von Königen und Helden. Ein Dichter, der spontan gut Vers verfassen konnte. Verdient reich Bellenungen. Ein König soll einem solchen Dichter für spontan verfasst Ziel einen goldenen Armring Gesten haben. Die Deitung der Wikingerzeit word nicht schriftlich festgehalten, sondern auswendig gelernt und vorgetragen. Die Bewahrung hing von der mündlichen Überlieferung ab, was es so bemerkenswert macht, dass so viel erhalten geblieben ist. Die Eddas, Sammlungen mythologischer und heroischer Deitung, die in den Jahrhunderten nach der Wikingerzeit in Islands zusammengetragen wurden, bewahren Vers, die möglicherweise aus vorchristlicher Zeit stammen, und UNS Wortvoll Einblick in die Glaubensvorstellungen und die Kultur der Wikinger gewaren. Die in der skaldischen Deitung verwendeten Kenninger, sehen die Komplexität der Wikingerzeitlichen Deitens. Ein Konzept wurden durch kunstvoll Metaphoren ausgedrückt. Gold word beispielsweise als Tronen der Freie bezeichnet, in Anlehnung an den Mythos, dass die Götten Goldin Tronen weint. Das mir konnte die Straße der Whale oder der Weg ein Schiff sein. Ein Schwertwort als verwendet Schlange oder Schlagführer darstellt. Das Verständnis dieser Kenninger erfordert umfassende Kenntnis der Mythologie und die Tradition. Wadert die Skaldendichtung zu einer Kunstform für eingebildetes, anspruchsvolles Publikum Word. Die Sagas, Erzählungen, die Geschichte, Legend und Fiction miteinander verbanden, stellen den Hochpunkt der literarischen Tradition der Wikingerzeit dar. Die meisten Sagas wurden am 13. Jahrhundert nach der eigentlichen Wikingerzeit niedergeschrieben, beschrieben aber Ereignis, und bewahrten Traditionen aus früheren Jahrhunderten. Insbesondere die isländischen Sagas, die von der Besiedlung Islands und den Fäden und Abenturen seiner frühen Bewohner erzählen, sollen zu den großen Werken der mittelalterlichen Literatur. Die Sagas wirken in mancher Hinsicht bemerkenswert modern. Die Charaktere sind vielschichtig, welcher Durchweg geht nach Bos. Die Erzählungen sind zurückhaltend und lassen vieles unausgesprochen. Die Dialoge sind pointiert und oft ironisch. Beim Lesen einer Saga wie der Nile-Saga oder der Egil-Saga fällt auf, wie sehr es sich von anderer mittelalterlicher Literatur unterscheidet, wie psychologisch realistisch und moralisch ambivalent die Charaktere sind.
Musik war den Wikingern wichtig, obwohl wir weniger darüber wissen. Als wir gern wissen. De keine Notenschrift der Wikinger erhalten ist. Wissen wir nicht genau, wie ihr Musik klang. Da Hinweis in der Literatur und archäologisch Instrumenten von geben, uns einigen Haltspunkt. Die Lyre, ein Instrument, war weit verbreitet. Panfloten aus Holes oder Nochen wurden gefunden. Horner Dienten Sol als Musikinstrument als auch zur Signalsbung im Kampf. Gesang spielt eine zentrale Rolle in der Unterhaltung. Die Sagas waren häufig Gesang und die Musiker befessen. Arbeitslieder helfen. Die Arbeit zu koordinieren und die Zeit bei Maßnahmen aufgeben zu vertreiben. Religios Ritual beinhalten Gesang. Die Skaldsangen oder residierten ihr vers wahrscheinlich, anstatt es einer Vorsutrigen, was ihren Darbietungen ein zusätzlich künstlerisch Dimension verli. Tans Word in den Quellen kaum was einig Wissenschaftler zu der Annam veranlasst hat. Die Wikinger hatten nicht viel Getenst. Die Erscheint jedoch unwahrscheinlich. Die meisten menschlichen Kulturen genießen Tans. Und die Vorlieb der Wikinger verfest und die Fjorden macht es schwer vorstellbar. Das nicht tansten. Wahrscheinlicher ist, das Tan so verbreitet und akzeptiert war. Das in den Quellen. Die sich auf dramatischer Ereignis konzentrieren, kaum fand. Die Wikinger hatten ein Vorlieb, für Skanheit und die Kunst. Die im Widerspruch, zu ihrem Ruf als brutal Krieger zu stehen scheint. Doch die Wikinger selbst sehen deren keinen Widerspruch. Ein Mann kann soll ein tadlicher Kämpfer als auch ein begabter Dichter sein. Kann im Kampf ein Axt schwingen, und die gleichzeitig die feine Mittelarbeit einer Brasche bewundern. Die Sagas schildern ihr Helden häufig als vielseitig begabt. Egil Skallagrimson, einer der berühmtesten Helden der Sagas, war ein berüchtigter Wohltäter, der bereits mit Jahren seinen ersten Menschen tötet. Gleichzeitig war einer der großen Dichter seiner Zeit und verfasst Vers von überraschender emotionaler Tief. Dies Vielschichtigkeit prägte die gesamt Wikinger Gesellschaft. Sie waren Menschen, die in der Verfolgung ihrer Interessen rücksichtslos vorgehen konnten, aber auch Kunst, Poesie, Recht und schätzten. Sie konnten pragmatisch Verräter und idealistisch Helden sein. Dieses Verständnis ist unerlässlich, die Wikinger wirklich zu verstehen. Sie waren kein eindimensionalen Barbaren, sondern ein differenziert, hochentwickelt Kultur, die neben ihren Berüchtigten outbleiben Beiträge zu Kunst und Literatur leistet. Kapitel 15. Vermächtnis. Die Wikinger in Geschichte und Erinnerung. Das Wikinger Zeitalter indeed vor über 1000 Jahren. Doch ist bis heute spürbar. Die Wikinger prägten die mittelalterliche Welt auf tiefgreifend Weise. Und Einfluss halt bis in unserer Zeit nach. Zu verstehen, wie wir uns und die Wikinger erinnern und sie interpretieren, ist der letzte Bastian ihrer Geschichte. Die unmittelbare Wirkung der Wikinger war enorm. Sie veränderten die Landkarte Europas. Das DNA-Gesetz verändert England nachhaltig, indem skandinavisch sprach, Recht und Gebrauch einführt, die sich der angelsächsischen Kultur zu etwas Neuem vermischten. Die Normandie, die den Wikingern am 11. September gesprochen Word zum Ausgangspunkt für die normannische Eroberung Englands und die Siziliens. Den Russounded-Staaten entwickelten, sich Russland und die Ukraine. Die Wikinger-Siedlungen in Island schufen eine einzigartige Gesellschaft, die altnordische Literatur und die Sprache bewahrt. Gentisch hinterließen die Wikinger ihr Spuren in einem riesigen Gebiet. Modern DNA-Studien belegen skandinavische Abstammung in ganz Großbritannien und Irland, insbesondere im Norden und in den Küstenregionen. Die Schottischen Inseln weisen einen besonders hohen Anteil nordischer Abstammung auf, sogar bis nach Grönland. Die nordisch Präsens hinterließ genetische Spuren in der Inuit-Bevölkerung. Ein Beweis für die Vermischung vor dem Scheitern der Siedlungen. Auch sprachlich ist der Einfluss der Wikinger tiefgreifend. 100 Englischwörter stammen aus dem Altnordischen. Grundbegriff wie Himmel, Bien, Fenster und die Messer sind nordischen Ursprungs. Ortsnamen in ganz Nordengland, Irland und die Schottland zugen von der Wikingerzeit. Jeder Ortsname der auf, Thorpe oder, Thuaid in det oder mit Kirk beginnt, hat wahrscheinlich nordisch Wurzeln.
Selbst das English word law stammt vom altnordischen Lago. Die Wikinger beeinflussen zudem die maritime Technologie, und die Seekriegsführung über Jahrhundert. Ihr Schiffbautechniken verbreiteten sich in ganz Nordeuropa. Die von innen perfektioniert Klinkerbauweise blieb bis weit ins Mittelalter ein Standard für Schiff in den nordlichen Gewässern. Ihr Navigationsfähigkeiten und ihr Bereitschaft, den offenen Ozean zu befahren, inspirierten später Entdecker. Dr. Ruff der Wikinger hat im Lauf der Jahrhundert stark geschwankt. Unmittelbar nach dem Ende der Wikingerzeit schilderten Chroniken ihrer Opfer als Wildheiten, als Gottlich Strafe, für die Sünden der Christenheit. Dies negative Sichtweise hielt sich bis ins Mittelalter. Das Wort Wikinger, Wort zum Synonym für Piraterie und die Gewalt. Die Romantik der 19. Jahrhunderts bracht ein dramatisch Wende. Plötzlich wurden die Wikinger als Edelkrieger geführt, als Symbole der Freiheit und die militärische Stark. Dies Romantisierung war besonders in Skandinavien stark ausgeprägt, wo die Wikinger wegen Heat im Zuge der aufgemeinen Nationalismus als Nationalen Stolzes galt. Auch in Großbritannien und die Deutschland war popular, wo Menschen vermutlich germanischer oder nordischer Abstammung die Wikinger als Repräsentanten rassischer Überlegenheit anzusehen. Dies Romantisierung prägte das Bild der Wikinger mit gehornten Helmen, ein reiner Findung, die sich denaktiv im kollektiven Bewusstsein verankert. Das 20. Jahrhundert bracht differenzierter Sichtweisen hervor. Archäologen und die Historiker, die sich mit Material und Zeugnissen anstatt nur mit Textquellen befassen, enthüllten die Wikinger als komplexes Volk, das neben Raubsiegen auch Handel trieb. Entdeckungen mit und die kulturellen Austausch pflegt. Die Entdeckung von Wikinger-Artefakten in Kontexten fernab von Skandinavien, vom Nahen Osten bis nach Nordamerika, verdeutlicht das Ausmaß der Wikingerreisen. Die Ausgrabungen von Wikingerstädten New York, Dublin und die Hedby legten hochentwickelt städtische Gesellschaften offen. In den letzten Jahrzehnten hat die Popkultur die Wikinger mit Begeisterung aufgenommen. Fernsehsendungen, Filme und die Videospiel haben die Wikinger-Präsenter den gemacht. Dies hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Einerseits hat es das öffentliche Interesse an der Geschichte und die Archäologie der Wikinger geweckt. Andererseits hat es einige Mythen und die wahren Verchungen weiterverbreitet. Das Bild der Wikinger als Edelfreiheitskämpfer oder blutrünstige Barbaren halt sich hartnäckig. Obwohl es in Wahrheit keins dieser extrem waren, sondern Menschen mit denselben Motivationen und die Verhaltensweisen wie Jede und der Kultur. Modern Skandinavier haben ein ambivalent Verhaltnis zu ihrem Wikingererbe. Der Stolz auf die Leistungen ihrer Vorfahren steht neben dem Unbehagen über Aspekt der Wikingergesellschaft, wie Sklaverei und die Raubzug. Es besteht auch ein Spannung zwischen den historischen Wikingern und die ihrer Instrumentalisierung als Symbole durch verschiedene politische Gruppen. Rechtsextreme Bewegungen in Skandinavien und die anderswo haben versucht, die Wikinger als Symbole rassischer Reinheit und die kriegerischer Männlichkeit zu vernehmen. Interpretationen, die meisten Wissenschaftler und die Skandinavier abeln. Fakt ist, dass die Wikinger kein homogen Gruppe bildeten. Dänen, Norweger und die Schweden hatten unterschiedliche Identitäten und die bekämpften sich oft. Die Wikinger entwickelten sich im Lauf der 3 Jahrhundert der Wikingerzeitalters weiter. Die Plünderer am 800 n. Unterschieden, sich deutlich von den christlichen Königen am 1100 n. Manch Wikinger waren in der Tat brutal Plünderer. Andere waren friedlich born. Die Zuhaus und verli essen. Einige waren Handler und die Entdecker. Manch waren Dichter und die Künstler. Der Versuch, die Wikinger auf einzige Kategorie zu reduzieren, scheitert zwangsläufig in ihrer Vielfalt. Fest steht jedoch, dass die Wikinger in Skydens bindigli zwischen der Antike und dem Mittelalter waren. Sie verbanden Europa mit Asien und Nordamerika. Sie veranderten die politische Landschaft Nordeuropas. Durch ihre Siedlungen bewahrten und die vermittelten kulturelles Wissen. Sie demonstrierten menschliche Anpassungsfähigkeit, mit und die Entdeckergeist. Gleichzeitig zeigten aber auch menschliches Potenzial für Gewalt und die Ausbildung. Wie alle Völker waren gleichermaßen bewundernswert und die Verstärken. Komplex und die widersprüchlich.
Die archaeologisk Arbeit get weiter. Jeds jar brink neue Entdeckungen. Die Unverständnis erweitern. Zu den Jüngsten von den Zahlen Wikingerschiff. Gültig Schatze, die Siedlungen und unerwarteten Orten. Modern Techniken wie die Analyse, Isotopenstudien die Fernerkundung liefern Informationen. Die frühen Generationen von Wissenschaftlern verschlossen blieben. Die Entdeckung von dem Puzzle ein weiters Puzzleteil hinzu. Zu verstehen. Die Wikinger waren was sie errichten. Die Wikinger sind heute nicht nur als historische Kuriositäten von Bedeutung, sondern weil ihr Geschichte zutiefst menschlich ist. Es ist ein Geschichte von Menschen, die auf Herausforderungen reagieren, Chancen suchen in neuen Ländern neue Gesellschaften gründen. Es ist ein Geschichte über das Spannungsverhältnis zwischen Tradition die Innovation, zwischen Heimat die Abenteuer. Es ist ein Geschichte darüber, wie Kulturen interagieren, manchmal friedlich, manchmal gewaltsam, aber immer folgen, die über Generationen hinweg nachholen. Die diese Reise durch die Wikinger Geschichte, von den ersten Raubsiegen bis zu den letzten Siedlungen, von heidnischen Kriegern zu christlichen Königen, sehen wir invoke, das in seiner ganzen Komplexität menschlich war. Sie waren zu großem Mut die grausamer Entsetzlichkeit, zu anspruchsvoller Kunst die brutaler Gewalt, zu Entdeckungsreisen die Ausbildung fähig. Sie prägten die mittelalterliche Welt die damit auch und sehr modern Welt. Ihr Schiff überquerten Ozean, die and ihr Fürsten zu befahren. Ihr Handler verbanden Kontinente. Ihr Siedler errichteten neue Gesellschaften in unwirtlichen Gebieten. Ihr in Sagas die archäologischen von den überlieferten Geschichten faszinieren die inspirieren bis heute. Das Wikinger Zeitalter ist längst vorbei. Die Langschiff sind zu Fragmenten Verität die Wurden in Museen aufbewahrt. Die großen Hallen sind zerfallen. Die Götter wurden nicht mehr verehrt, außer vielleicht von modernen Rekonstruktionisten. Doch die Wikinger selbst, die realen Menschen hinter den Legenden, werden nicht als karikaturhaft Barbaren oder romantische Helden in Erinnerung zu bleiben, sondern als das, was sie wirklich waren. Komplex Menschen, die lebten, kämpften, schufen die letztendlich die Welt auf ein Weise prägten, die bis heute von Bedeutung ist. Fazit, der lang Schatten des Nordens. Die so erreichen wir das die unsere Reise durch die Wikingerzeit. Wir sind von den Fjorden Norwegiens bis zu den Stufen Russlands gerist, von den Klostern Irlands bis zu den Küsten Nordamerikas. Wir haben Raubzug die Schlachten miterlet, Siedlungen die Handelsrouten erkundet, Kunst die Poesie untersucht die Wandlung heidnischer Krieger zu christlichen Königen nachgezeichnet. Die Wikingerzeit dauert etwa von 793 bis 166 n. Chr. Also knapp 3 Jahrhundert. In dieser Vergleichsweise können Zeitspan erarbeiten die Völker Skandinaviens die Weltbund die prägen die politisch, wirtschaftlich die kulturelle Landschaft der mittelalterlichen Europas die darüber hinaus. Sie waren in so zahlreich wie die Bevölkerungen, die sie beeinflussen. Doch durch ihre Mobilität, ihre militaristischen Fähigkeiten die ihre Anpassungs, die Integrationsbereitschaft hinterließen sie spüren, die bis heute fortwirken. Wir haben gesehen, dass die Wikinger nicht nur Zerstörer, sondern auch Eroberer waren. Sie gründeten Städte, die nach heute bedeutender Beinzentren sind. Sie etablierten Handelsnetz, die Kontinente miteinander verbanden. Sie besiedelten Gebiet von Russland bis Kanada, brachten ihre Kultur mit, passten sich aber auf den lokalen Gegebenheiten und die vermischten sich mit der indigenen Bevölkerung. So schufen sie neue, hybrid Gesellschaften, die Elemente skandinavischer die lokaler Traditionen in sich trugen. Wir haben aber auch die Schattenseiten der Wikingergesellschaft kennengelernt, den Sklavenhandel, der integraler Bestandteil ihrer Wirtschaft war, die Gewalt ihrer Raubzug die patriarchalische Struktur ihrer Gesellschaft, die Frauens war mehr recht einräumt als viel zeitgenössische Kulturen, ihr Rolle die Möglichkeiten aber dennoch einschränkt. Die Wikinger waren Kinder ihrer Zeit, nicht besser die nicht schlechter als und ihr Völker des Mittelalters. Doch ihr Gewalt war mobler, sichtbar die daher einprägsamer. Die Christianisierung markiert einen grundlegenden Wandel.
Sie integriert Skandinavien in die europäische Welt. Bedeutet aber auch den Verlust einer einzigartigen kulturellen und religiösen Tradition. Die alten Götter und die Mythen verbundenen Wort. Das Kriegerethos und die komplexe Renkelter Witchen, der christlichen Moral und den feudalen Hierarchien, der mittelalterlichen Europas. Dies Warwedger ein Ganslich Reiner Verlust nach ein Ganslich Reiner Guen. Sundern ein Transformation. Die etwas Neue Schuff. Waren du dem Schlaf en Gegen gleitest, kannst du die Erwählheit die Welt der Wikinger vorstellen. Die kalten Nordischen Meer unter grauem Himmel. Die langen Schiff. Die durch die Wellen flugten. Deren Drachenbugs, sich haben und sinkten. Die Hollen. In den Krieger feierten und dichter Uralt vers residierten. Die Marktplatz. Auf den Bernstein und Pels gegen Silber und Sieg getauscht wurden. Die Hof. Auf den Familien von früh bis spät arbeiteten und dem Kargen boden das notigste Trotzen. Die Orte. Und den frei Männer zusammenkommen. Streitigkeiten bei Eulogen und Gesetze zu erlassen. All das ist vergangen. Der Erde zurückgegeben oder in Fragmenten im Museen und Bibliotheken bewahrt. Doch die Wikinger selbst waren als Menschen gar nicht so unähnlich. Sie liegen ihr Familien, stritten nach einem besseren Leben, waren stolz auf ihre Arbeit, fürchten den Tod und Hoff den Aufruhr. Sie lachten und weinten, schlossen Freundschaften und machten, sich feind und versuchten, in einer harten Welt deren Hoff zu leben. Tausend Jar und gültig kulturell Unterschied trennen sie von uns. Doch sie waren Menschen. Die sich menschlichen Herausforderungen stellten und mit menschlichem Mut. Kreativität und manchmal auch Grausamkeit darauf reagierten. Ihr Geschichte erinnert uns daran, wo sie Menschen fähig sind, im Guten wie im Schlechten. Die Fähigkeit, unbekannte Sehen zu befahren, in unwörtlichen Ländern neue Gesellschaften zu gründen, Kunst von a temperabender Skanheit, zu schaffen. Aber auch die Fähigkeit zu Gewalt. Ausbildung und rücksichtslosem Streben nach Vorteilen. Die Wikinger waren kein Heldenotterschirken. Sondern Menschen. So komplex und widersprüchlich, wie Menschen es seit Jahre sind. Waren dies lang Erzelung sich dem in die Zunig und du dich dem Schlaf hingibst. Last die Bilder der Wikinger Zeit durch dein Bewusstsein sehen. Die Nordlichter, die Übereilen Tanzen, die Mauern Konstantinopels, die sich über den Wikinger handeln errieben, die Grünen Ufer Vinlands, wo Nordisch Entdecker einst wandelten, die Runen Schriften auf schwedischen Steinen, die Kunstvollen Muster einer silbernen Braschi, die Sagas, die in einer Islandisken Halle residiert wurden, waren draußen, der Winterwind hielt, die Wikinger letten in Wallenzugen. Sie riskierten alles, für Reichtum und Rum. Sie segelten über die Grenzen der bekannten Welt hinaus. Sie kämpften, feierten und erzelten Geschichten am Lagerfeuer. Sie verrührten Götter, so wild und unbezwingbar wie die Nordischen Meer. Und als ihr Zeit zu Jeng, hinterließen es ein Erbe, das die mittelalterlich, weltprägen und bis, in sehr Zeit nachhallen sollt. Ruhe dich nun und Traum von Gekämpfen, die dem Sonnenaufgang gegensegeln. Von tapferen Kriegern und weißen Frauen, von Göttern und Riesen und dem aller, den und von Neuenfangen, die aus der Asche, der alten Emporstegen. Die Wikinger sind fort. Doch ihr Geschichte ist so lebendig und kraftvoll wie und je. Alssie sich in den Kussen einer Welt Wonderland vollzieht. Schlaf geht und last dich von den Segen des Nordens in die Welt der Traum tragen.